আছে Fatima Ahmed. She is an assistant professor, Abdomen in ICU. I know her so well from when she was a trainee. So we have long relation for many years. Thank you, Fatima, for joining. আমাদের সাথে আছে Motiul Islam, another bright figure in critical care medicine in Bangladesh. এবং সে এই বয়সে যেটা অ্যাচিভ করেছে আমি মনে হয় না এই বয়সে আমি কিছু এরকম কিছু অ্যাচিভ করতে পেরেছি হি ইজ নাও হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এন্ড কনসালটেন্ট অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন আসগর আলী হসপিটাল ঢাকা আমাদের সাথে আছে হাসান শাহরিয়ার কল্লোল সেও হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এখন কাজ করছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ সার্জারি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ এন্ড হসপিটাল ইন ঢাকা এখন সে ইউকে তে আছে একটা ট্রেনিং এ Thank you so much for joining from United Kingdom. আমাদের সাথে আছে উম্মে কুলসুম চৌধুরী আমি যাকে মৌরি বলে চিনি বেশি করে তাকেও আমি অনেকদিন ধরে চিনি এবং since she was a trainee she is a junior consultant at United Hospital in critical care medicine আর আমাদের সাথে জয়েন করেছে কিনা জানি না ডক্টর ফারজানা আলম she is assistant professor radiology and imaging BSMMU ঢাকা বাংলাদেশ so আজকে আমরা কথা বলবো সিটি abdomen what we need to do what we need to know কিন্তু আমি একটু বলে রাখি সাদিয়া বা সবার জন্য এত বড় একটা ভাস্ট একটা সাবজেক্ট যেখানে অ্যানাটমিক চিনা তারপর অনেক কোশ্চেন আসতে পারে কন্ট্রাস্ট ভার্সেস নন কন্ট্রাস্ট সিটি অ্যানজিও ভার্সেস আইভি কন্ট্রাস্ট বলতে কি বুঝি আমরা সো সেটার জন্য হয়তোবা যদি শেষ নাও করতে পারে আমরা হয়তোবা পার্ট 2 হিসেবে নেক্সট একটা সেশন নিতে পারি উইথ দ্য সেম প্যানেলিস্ট সো এটা আমি বলে রাখলাম যদি আমরা শেষ না করতে পারি আমি চাচ্ছি 1 থেকে 60 মিনিটস এর মধ্যে এই সেশনটা শেষ করা 60 to 75 মিনিটস ম্যাক্সিমাম আর আমি একটু পরিসংখ্যান দিতে চাই ইউএসএ তে আমরা প্রায় 80 মিলিয়ন স্ক্যান করি প্রতি বছরে 80 মিলিয়ন এবং আমাদের প্রতি 1 মিলিয়ন পেশেন্টের জন্য বা পপুলেশনের জন্য 25টা স্ক্যানার আছে আমি জানি না আপনারা সবাই জানেন কিনা সবচেয়ে হাইয়েস্ট স্ক্যানার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হচ্ছে জাপানে 115টা মানুষ 15টা স্ক্যান আছে পার মিলিয়ন পপুলেশনের জন্য দে আর দ্য হাইয়েস্ট দ্য স্ক্যান তাদের আছে এবং আমরা 1980 তে ইউএসএ তে আমরা করতাম 5 মিলিয়ন পার ইয়ার 1980 নাও ইন 2023 তে এসে আমরা এটা করেছি 80 মিলিয়ন পার ইয়ার সো surely city alone actually accounts for 24% of all radiation city alone so এটা একটা কনসার্ন আসছে সেটা নিয়েও আমরা কথা বলবো রেডিয়েশন হ্যাজার্ডস নিয়ে আর আমি বলবো যে ইন্ডিয়ার একটা ডেটা পেলাম আমি বাংলাদেশে কোনো ডেটা পেলাম না ইন্ডিয়াতে প্রায় 10 লাখ স্ক্যান করা হয় প্রতি বছরে সো আমি উইদাউট এনি ডিলে পাস অন টু সাদিয়া সুলতানা টু স্টার্ট হার সেশন থ্যাংক ইউ সাদিয়া থ্যাংক ইউ ফর দ্য ওয়ার্ম ইন্ট্রোডাকশন আমি আর বেশি সময় নিব না শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে ওকে I just have to share my screen. In the meantime একটু আমি যেহেতু কল্লোল চলে যাবে ও মনে হয় একটা বাস ধরতে হবে ইজ গোয়িং ব্যাক টু লন্ডন সো আমি কল্লোলকে একটু বলবো কল্লোল তুমি তো সাদিয়াকে অনেকদিন ধরে চিনোই এবং তোমার একটা এক্সপিরিয়েন্স যদি একটু শেয়ার করো বিফোর শি স্টার্ট হার সেশন about the CT scan abdomen and pelvis তোমরা কিভাবে বাংলাদেশে কেমন করো এবং হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশনে তোমরা রেডিওলজি সাপোর্ট কেমন পাও নাকি তোমরা নিজেরাই ইন্টারপ্রিট করো কল্লোল আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে প্যানেলিস্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আই এম ভেরি মাচ অনার্ড কারণ হচ্ছে যে এখানে আমার শিক্ষকরা আছেন অনেকেই এবং সাধু শেখ স্যার আমার ডিরেক্ট শিক্ষক তো বিষয়টা হচ্ছে যে সিটি অ্যাবডোমেনটা সার্জনদের জন্য কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সময় ছিল আমরা যখন ছাত্র ছিলাম মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলাম তখন কিন্তু আমরা খুব বেশি রেডিওলজিস্টদের শরণাপন্ন হতাম কারণ আমাদের ওই সময়টায়
খুব বেশি যে রেডিওলজি পড়তে হবে বা এক্সরে সিটি স্ক্যান বুঝতে হবে সেগুলো খুব বেশি জোর দেওয়া সম্ভব হতো না, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে সিটি স্ক্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হচ্ছে যে যেটা আপনি শুরুতেই বলেছিলেন যে সবসময় কিন্তু রেডিওলজিস্ট আমার কাছে থাকবে না, নাম্বার ওয়ান। বিশেষ করে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে মিড অফ দ্য নাইটে কিন্তু আপনার অনেক ক্ষেত্রেই আপনাকে নিজে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এখন যেহেতু আমি সার্জিক্যাল অনকোলজিতে কাজ করি, অর্থাৎ বিশেষ করে জিআই ক্যান্সার গুলো আমরা ডিল করি, সেইখানে কিন্তু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এই স্ক্যান গুলো বুঝতে পারি। কারণ হচ্ছে যে সার্জিক্যাল প্ল্যানিং এর সময় রেডিওলজিস্ট কিন্তু রেডিওলজিস্টের দৃষ্টিতে দেখেন একটা স্ক্যানকে, কিন্তু আমরা যারা সার্জন তাদের কিন্তু সার্জিক্যাল প্ল্যানিং এর সময় এমন কতগুলো জিনিস থাকে। যেমন আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে ধরেন কার্সিনোমা স্টমাক, আমরা যখন স্টমাক ম্যালিগনেন্সি নিয়ে কাজ করি তখন আমার বিশেষ করে লোয়ার স্টমাকে যদি দেখা যায় যে আমার প্যানক্রিয়াসের সাথে যে প্লেনটা থাকে সেটা যদি অবলিটারেটেড থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেশেন্টকে নিউঅ্যাডজুভেন্ট কিমোর জন্য সাজেস্ট করি। কারণ হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে টি স্টেজিংটা ভালো বোঝা যায় না সিটি স্ক্যান, কিন্তু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যদি আমরা দেখি যে কোনো কারণে এই প্লেনটা পাওয়া যাচ্ছে না বা অবলিটারেটেড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা কখনোই সার্জারির দিকে যাই না। এরকম একটা উদাহরণ দিল, সেই একই রকম ভাবে কিন্তু অনেক সময় আপনার সিয়ারেক্টমের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তগুলো বদল করতে হয়। আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকটা ক্লিনিশিয়ানের জন্য, মানে সার্জনের জন্য তো অবশ্যই, বা প্রত্যেকটা ক্লিনিশিয়ানের জন্যই বিশেষ করে অ্যাবডোমিনাল সিটিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং সার্জনদের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে বেসিক কিছু জিনিস, যেমন বিশেষ করে স্ট্রাকচার চেনা, আপনি যেটা বলছিলেন যে এত স্ট্রাকচার অ্যাবডোমেনের মধ্যে আছে, তো স্ট্রাকচার গুলো চেনা এবং যেই জিনিসগুলো আমাদের কাজের সাথে মেলে, আমরা যেই কাজগুলো আসলে সার্জন হিসেবে করি, এখন যেহেতু অনেক সাবস্পেশালিটি আছে, সেই জায়গার অ্যানাটমিটা বোঝা এবং সেখানকার প্যাথোলজি গুলো বোঝা, এটা আমার মনে হয় যে আমরা রেডিওলজিস্ট হই বা না হই, আমাদের বেসিক কিছু আইডিয়া থাকা দরকার, এবং সেটা থাকলে আমাদের সার্জিক্যাল প্ল্যানিং এ খুবই হেল্প করে। আমার মনে হয় এইটুকুই আমার বললে আমি শেষ করছি আর কি। Thank you, Kollal. I'm তোমার সাথে এতভাবে agree করি যে you're so right that as a clinician we need to know the basic interpretation. Can in the middle of the night to take a decision in a fraction of seconds what's the best for the patient. So I mean, as the intensivist, I'm pretty sure আজকে আমাদের সাথে ফাতেমা আছে, মতিউর আছে, আমরা নিজেরা অনেক কিছু রিড করি, স্পেশালি সিটি চেস্ট। I'm pretty good, I would say. আমরা হয়তো অনেক সময় রেডিওলজিস্টের সাথেও আমরা কনফ্রন্টেশনে যাই, telling them you're wrong, I think we're right. That kind of expertise we have in city chest. But city abdomen, I mean, একেবারেই কাঁচা. Hopefully I will learn something from Sadia today. So Sadia, তুমি শুরু করো তাহলে। Thank you, Kollal, again. তোমার এত ব্যস্ততার সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তাসবিহ ভাই, আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? I had to change my headphone, ওটা একটু প্রবলেম করছিল। শোনা যাচ্ছে সাদিয়া? আমি একটু বলে নিই শুরুতেই, আমার যত একটাই সেশন করেছি আগে সিটি চেস্ট, এরপরে যতগুলো সেশন মোটামুটি আমি করব পিএইচ এভরি 2 months, সবকিছুই ডিরেক্টেড টু ক্লিনিশিয়ান। বিকজ এই সেশনগুলো আমার কাছে যেটা মনে হয়, রেডিওলজি টিচিং ইজ ডিফারেন্ট, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, অ্যান্ড হয়তো জুনিয়র কিছু ট্রেনিদের হয়তো কাজে লাগবে আমার এই টকটা, বাট নট that much for seniors. So I try to organize the slides according to the, মানে আমার কাছে যেটা মনে হয়, একসময় আমিও ক্লিনিশিয়ান ছিলাম ইউকেতে, আমি শুরুতে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ফিজিশিয়ান হতেই চেয়েছিলাম। আমি গল্প করেছি আয়েশা আপার সাথে ওই দিন। I did 18 months of intensive care, so I was very interested, and then I changed my mind and did radiology. But what a big loss for us. লস আর গেইন আমি জানি না, বাট এই জন্য আমার কিছুটা হলে ধারণা আছে যে what it involves, and I try to, হয়তো এখন আমি একটু biased as a radiologist, but I try to see or organize the slides according to what clinician may need to know. That's why আপনি দেখবেন সাবসিকুয়েন্ট সেশন গুলোতে আমি এনকারেজ করবো সবাইকে জয়েন করার জন্য, all directed to physicians, surgeons, pediatrician, anyone who wants to know about radiology a little bit more. Kollal যেটা বলেছে, আমাদের টিচিং আসলে খুবই সাবঅপটিমাল ছিল আমরা যখন মেডিকেল স্কুলে ছিলাম, বাট এখন কেমন আমি বলতে পারি না, হয়তো বেশি গেলে জানা যাবে। এনিওয়ে, I'll not take any more time. তো আজকে আমাদের
what we are going to talk about is CT abdomen. Just 1 second. So objective is to talk about CT scanner very briefly. I know there are ranges of audience from medical students to radiology trainees to senior physicians. So some of the points may seem very basic to some of you, and some are quite high end. So I tried to mix variety of cases. And objective wise, I will be addressing some points everyone needs to consider before imaging, be it a radiologist or a clinician. Radiation protection, protocol selection, common terminology in radiology, normal anatomy, some cases and discussion. So this is a CT scanner, which basically moves, it's a donut shaped big X-ray machine. It moves around the patient 360 degree and acquire images. So Dr. Godfrey invented it in 1971. And since then we have been using it. So what it does is, as you can see, so this is the source that goes around, and this is the detector. The X-ray radiation goes to the patient and the detector detects, and the images are formed using mathematical algorithm in the shades of gray, as you can see. So briefly about what is PET-CT and SPECT-CT. So PET-CT, if I simplify it, it uses radiopharmaceuticals. So you can see the glowing structure. So the raw images comes out like this, the grayscale images, and then some color is imposed on that to make it more pretty probably. So what it does, the areas which are highly active metabolically, those are picked up by the radiopharmaceuticals are taken by the highly metabolic active organs or tissues or cancers, and then the images are acquired like that. This is an MRI scanner, looks exactly same as CT scanner, but the difference is it's not X-ray radiation, it's MRI. So it uses magnetic field, very strong. So to simplify it, a 1.5 T or Tesla machine it's not the Tesla car, it's just the strength, unit of strength of magnetic field. It's 3,000. তুমি কি একটু ইন্টারাপ্ট করি, তোমার কি ফুল স্ক্রিন করা যায়? অনেকে বলছে ছোট দেখা যাচ্ছে। Is it? I think this is my full screen. স্লাইড শোতে আসছো, রাইট? Yes. আসলে রোটেট করে নিলে হবে। মোবাইলটা যিনি বলেছেন তুমি ফোন থেকে করছো? ফোন থেকে করছো? না না, যিনি প্রশ্ন করেছেন ওনার মোবাইলটা রোটেট করে নিলেই হবে। নাকি আমার কাছে তো আমিও ফুল স্ক্রিন পাচ্ছি না আসলে। আমার ল্যাপটপে ন্যারো পুরো একটা ছোট একটা মাঝখানে ছোট দেখাচ্ছে, ছোট দেখাচ্ছে, ছোট একদম ছোট দেখাচ্ছে। মানে আমার ল্যাপটপের স্ক্রিনটা ফুল হচ্ছে না, মাঝখানে আসছে, বাকি দুই সাইডে কালো। I don't know the reason. আমারও তাই। সিলেক্ট করতে হবে খুব সম্ভবত। Sorry to interrupt. I can increase the size of the screen. If you have a touch screen, you can increase the size of the presentation. That is shown on the mobile. I'm using a mobile. You can. Mobile is okay, you can do, but আমরা ল্যাপটপে আছি। তমা, তোমার কি মনে হয় কি কোনো টিপস আছে? ওই জুমে একটা অপশন আছে, রেশিওটা, স্ক্রিন রেশিওটা অ্যাডজাস্ট করা যায়। এটা দেখে কেমন পোর্ট্রেট মনে হচ্ছে। মানে That's my কন্ট্রোল প্লাস প্লাস দিলে হবে, কন্ট্রোল প্লাস প্লাস। এই যে সবাই যারা, আপনারা যদি একটু, আমি বলি, আমি করলাম এখন, আপনার যদি উপরে ভিউ অপশনে যান, সেখানে দেখবেন জুম রেশিওতে আমি 100% দিছি, আই এম গুড নাও। ওকে, রাইট, আমি ওটাই বলছিলাম। ভিউ অপশনে জুম রেশিওতে 100% দিয়ে দেন সবাই, দেন ইউ বি ফাইন। ওইটাই আমি বলছিলাম। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আচ্ছা শুরু করো তাহলে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। It's okay. So anyway, this is the MRI scanner, which is 1.5 Tesla I'm showing, which is 30,000 times stronger than magnetic field produced by Earth. So it's very strong. That's why the room looks so empty.
So I've got a bit of disclaimer that is, I cannot cover abdominal radiology in 1 hour, as Tasbir said, because it's a huge topic, and I've been doing radiology for 10 years now. I started in 2013. I still struggle to understand sometimes some of the pathologies. So if I need to go organ by organ in detail, it would take me at least 10 hours. Most of the cases are my cases in terms of the cases I read myself. Some of the cases are from my colleagues and some from Radiopedia. I intentionally use Radiopedia because I want everyone to use Radiopedia to learn radiology, because that's the go-to website for us as a radiologist, but that's for clinicians as well. So those cases will have a link. So if you want to take a photograph or something, you can do, and you can go back to the case. That's why I put those cases, because my cases you cannot go back and see. Also, if you can, use big screen and zoom, because these are all images. So what we're going to do, so before imaging, before everything else, what is the clinical question? There are lots of what, how, which, everything. You just take a picture of this, please, or screenshot, whatever you can. Because every time you ask for imaging, you have to ask yourself these questions. What is your clinical question? Why you are needing this scan? But is this the right modality? Do you need a CT scan, or an ultrasound will do? Or it needs an MRI evaluation? So, sorry, someone is writing on the screen. Which organs needs to be evaluated? So do you want to see only abdomen, or do you want to include abdomen, pelvis? Or this patient has got some chest problem as well that you need to evaluate. So rather than sending a sick patient to the scanner twice, giving contrast twice, whether you can include the whole chest, abdomen, pelvis in the same go or not, with same bolus of contrast. So you need to think about the organ. Radiation implication, of course, whether patient is pregnant or not, how old is the patient? Again, kids are, I'm not showing any pediatric case because very rarely they need CT, unless they're very sick. Some special consideration, why these are in red, I will explain later on if I have time. Renal impairment is a big thing for everyone, but I can tell you that's a myth. Contrast allergies is something we need to consider, but we scan at least one patient a day who has got severe contrast allergy, but we can still get away with it by properly pre-medicating patients. And last but not the least is how to communicate the clinical question with the radiologist. Probably every session I do, that's the main thing I'm going to highlight. Because if you don't ask me the right question, I cannot give you the right answer. Absolutely not, because I'm not going to scan the right organ. I'm not going to give you the right view. I'm not going to give you the right phase of exam to see that organ. And if I don't know the clinical question, I'm going to write a vague report saying that I do not know, basically, with a lot of information in the impression or conclusion, which you are not going to get. And eventually what is going to happen, that is not going to help you with clinical decision making. And in end of the day, we're doing the scan to help the patient. So why CT abdomen? So most of the abdominal pain, there's a chronic or clinically evaluated, they don't need any scan. But CT abdomen is done in specific situations. When there's bowel obstruction, you want to know where is the obstruction and how to deal with it. It gives more information than clinical examination. And these are the other causes you can see. Suspected abdominal malignancy or cancer staging, they get scanned. Those are routine scans. Preoperative assessment, postoperative complication, vascular pathologies, suspected acute GI hemorrhage, aortic aneurysm, arterial dissection, thromboembolic disease or vasculitis, and CT-guided abdominopelvic intervention. I'm sure it is done in Bangladesh. So a few of the things I'm going to highlight: contrast. Whether to do the scan without contrast, with contrast, with and without contrast, oral, IV, or both. So non-contrast exam is rubbish for abdominal CT. Only reason you can do it is to see renal stone that is not visible with ultrasound. Or if you request a CT, you need contrast, okay? So something very simple like urinary tract obstruction, or with that, like something very high density structure you want to see, that is non-contrast. I
I don't recommend doing non-contrast CT for anything else other than ureteric stone. What phases of contrast? Some of the terminologies I will be using, it would seem that, oh, she's a radiologist, that's why she's talking like that. But actually, these are the concepts everyone has to have. So it's all depends on clinical question. I'm emphasizing on that because if you have to opacify your solid organs in the abdomen to see it properly, you have to have a portal venous phase. Arterial phase is to see arterial structure, or if you suspect arterially enhanced lesion in liver. There are triple phase, there are split bolus, other phases as well. Usually this is determined by the radiologist, so you don't have to think actively about it, but please let us know which organ you're interested in, because that will decide what type of phase of contrast we'll be using. I'm going to give you example in a second. So image acquisition, very simply, what we do, we put the patient in the big donut, and along the Z-axis, they first get scanogram or topogram. It's very important for any radiologist, any non-radiologist to look at the scanogram, because sometimes the image quality is very poor. You can see a big stone, a renal stone, or cholecystitis, or free air. These are like poor man's abdominal radiograph. It's very, very low dose. That's why I'm saying poor man's. So contrast enhanced, what we do, we tell the machine that we are giving contrast. It's usually automatic, and when it reaches a threshold, usually 120 over 120 Huntsville unit, then the machine triggers the scan, because we set it up what phase of contrast we need. So all the images are acquired in axial phase, so axial acquisition. So it's a volumetric acquisition of the whole body. If you see these images, don't think these are separate scans. This is single scan reformatted in sagittal and coronal image. I will be using these words again and again because you need to get familiar with that. Sagittal and coronal, okay? Axial images are the best way to assess, but often you need to correlate with other planes. And this is 3D volume rendered image, which anyone can generate. It's very good for surgical planning for different organs, different parts of the bodies, but it is never used for radiological diagnosis. So if you see the fancy pictures, those are usually for clinicians, just to see it, just for an overview. So I'm going through the normal anatomy here. So we start with lower thorax and then go down. This is the liver. That's how liver looks like. That's the spleen on the left side. So right side liver and left side. This is the liver on the right side, and on the left, there's the spleen. Then we go through the kidneys. Coronally, kidneys are better assessed. When you see the liver, there are portal veins coming in, as you can see. You can see the gallbladder there. We go back and forth, back and forth, back and forth to assess the organ. So those who work with film, is very difficult for you guys to, I'm sure anatomical, particularly bowel assessment, is very difficult that way. That's a pancreas I'm showing. And then going down, I'm showing you on the coronal view, how does it look like? Sadia, তুমি যে বললা যে without contrast, CT abdomen means nothing except probably ureteric stone or maybe perforation. But you mean IV contrast, right? Not the oral contrast, correct? Yes, IV contrast. Oral contrast is safe anytime you use it. Oral contrast doesn't have to, there is no contraindication for oral contrast, apart from perforation, because then still you can give, but that has to be neutral contrast rather than the contrast which can irritate the bowel. So that's why clinical information is very important. Even any case of acute abdomen, they get oral contrast. In some hospitals I worked in the UK, they don't give oral contrast at all. They use only IV contrast because they don't believe in oral contrast. So there is a controversy. I sometimes like oral contrast, sometimes I don't like. But only one condition all the radiologists should know is
if you suspect GI bleed, never give oral contrast, because then I will not be able to tell you where the bleeding is from. It looks the same. So no oral contrast for GI bleed. Other than that, you can give oral contrast for everything. And the perforation. And perforation, yeah. But perforation, you can give oral contrast, but it has to be neutral. That one, yeah, gastrograph then, yeah. Yeah. So yeah, I totally agree with you that in US also we don't use oral contrast very rarely now, because it doesn't give us much ideas, except if you think of fistula, if you think of intraluminal abscess, that kind. Otherwise, we don't. And the problem with the oral contrast is it takes time, and a patient has to drink a liter of contrast, or maybe 2 liters of contrast. The patient may vomit, patient is too sick to drink, and it may delay 1 to 2 hours, because you cannot do the scan immediately, but you need to wait for at least, and if the patient has obstruction, probably diet doesn't go all the way down, so you may not see anything. So I totally agree with Sadia that we are going away from the oral contrast. But in some cases it helps, because if you see small and large bowel, it's very difficult to differentiate sometimes if patient doesn't have intra-abdominal fat. So that becomes very different if you don't have abdominal fat. So I'm showing you adrenal glands. Those are very small glands sitting at the top of the kidneys. Many people cannot even see it, but if you take very close. Can you use a cursor for me, cursor? I'm using a cursor, but probably you can't see it. I've got 2 cursors there. Can you see my cursor now? Yes, we can see it. Okay. So because I wanted to cross correlate, so I put a video, and also I'm putting my cursor there as well, just to demonstrate the anatomy, but probably you can't see my cursor. So I'm sure the urinary bladder, I'll be using both. So urinary bladders is, when it's compressed, we don't assess the wall thickness, because you cannot assess urinary bladder wall pathology. This is a female, this is a retroverted uterus, which is better seen on sagittal image. That's why I said these terminologies are important. In male, there will be a prostate sitting there. This is a female patient. So now, if we go to the top and start doing the bowel. So very slowly, this is the esophagus going into the stomach. This is the duodenum. Bowel is very difficult to follow unless you have the DICOM images. So Sadia, তুমি তিনটা view দেখাচ্ছ, তুমি নামগুলি বলবো কোনটার কি view for the learners? This is the coronal, this is sagittal, and this is axial images. Okay. So this is small bowel, which is centrally placed. Large bowel is more peripherally placed. So this is large bowel, this is large bowel, and this is small bowel in the middle. This is a cecum, this is the ileocecal valve. You can see the fat. That's how you identify ileocecal valve. So from cecum, you go up. For large bowel, you can start from cecum, or you can start from rectum. So as you go up, I'm showing on both view. This is ascending colon. Going up, this is the hepatic flexure, going to transverse colon. So it's very peripherally placed if you would want to differentiate. So transverse colon. So colon is gas filled, has got hostra, and small bowel is usually fluid filled. So that's the descending colon. We're going down again. So it's going back and forth, basically. So we're going to go down again, descending colon, and then sigmoid colon, and then rectum. So that's how. So you need to practice it quite a few times to know which bowel is what for the junior trainees. So if you see very peripherally placed colon on the coronal view. So you're telling that we should start from the cecum, then go up, right? Is the way to. You can start from rectum and go up. Oh, okay. Okay. So and follow the gas basically. So small bowel doesn't contain gas. If there's gas in small bowel, you have to think about slow transition. Something is wrong with it, because it should only contain liquid feces. Mm-hmm. So large bowel can contain liquid feces or solidified feces with gas, which is normal. But when it's liquid feces, there must be some diarrhea, some gastroenteritis, enteritis going on there.
I'm showing you blood vessels. So blood vessels are very important to look at. This is the portal venous phase images. So arteries are not that enhancing, but when you follow, you can see the aorta well, which is dividing into right and left. I'm taking long time here for anatomical assessment. Then I will go straight to the cases. So this is, I'm showing without oral contrast. This is with oral contrast, okay? Can you see the difference? So with oral contrast, the small bowel, this is 2 hours after oral contrast. You can differentiate quite well. This is small bowel and all peripherally placed large bowel. So if you can take a screenshot of this, I'll be really glad, because these are the words we need to learn, not only to understand what the radiologist said, but also to communicate with our colleagues for patient management, okay? So enhancement or contrast opacification is something always used. It's just enhancing the organs with contrast. So windowing, I will show you quickly what is windowing. Hounsfield unit, I will be using again and again and again in this talk, because that is very important to differentiate blood and fluid. Phase of contrast, because in some phases you can see some organs, in some phases you cannot, in terms of assessment. Stranding, fat is our friend. Fat is the friend of abdominal imaging, okay? So that is going to come again and again. Stranding means, if I simplify it, dirty fat. So stranding equal to dirty fat, okay? Attenuation is another term we often use in the report. So attenuation is high attenuation, low attenuation. That means actually, if I put a simple word, is density, okay? So window, as you can see, there are preset windows, but you can do it with your cursor if you're using DICOM images. So this is a soft tissue window. This is lung window. You see the window width and length is very different. So these are the CT numbers we use, but anyway, to simplify, this is soft tissue, where soft tissue is better seen. This is lung window. I have to tell you, you cannot diagnose pneumoperitoneum unless it's a huge one, without looking at the lung window of windowing it to lung window of the abdomen, okay? You have to go into lung window to diagnose pneumoperitoneum. This is another example. This is bony window. See how beautifully bones are seen. So if you want to see metastasis, you have to put it on bone window. This is normal window. You cannot see bone metastasis unless it is like a huge mass. Concept of Hounsfield unit is very important, because this is basically a computer number that is expressed in CT numbers, which is standardized in a convenient form. So this is obtained from attenuation coefficient, a lot of physics behind it, but a very simplified way. Water is 0. So water is 0. If you go minus, that's fat. Lung is very minus, and air is minus 1000. Blood, the main reason I'm showing you this slide is how to differentiate blood and water, because that's one of the questions you are going to ask again and again to assess your patient. And contrast, Hounsfield unit depends on the concentration. It may be low or it may be very high. And bone is very high density, 500 to 3000. So I'm just showing an example. So you have got, every DICOM viewer has got a function called Hounsfield unit. You can put an ROI, region of interest, and it gives you the number. We take the mean number. You probably cannot see, but I can tell you that this is fat, it's minus 90. And that's how we usually we are so confident in telling you, I believe this is fat, I believe this is, particularly for adrenal lesion. I'll show you in a minute. Anyway, I'm not going to go there. So phases of contrast. This is to show you how the organs look like. This is non-contrast. There's no contrast in there. So if there's a liver lesion, I cannot tell you because there's no contrast. This is arterial phase. You can see the aorta is enhanced. I'm showing you another view as well. And this is portal venous phase, where you can opacify the, and that's the best phase to assess liver. And this is another example. So Sadia, Yes. তুমি যে বলছো ডাইকম, বাংলাদেশে তো একদম প্লেন ফিল্ম যেটা ফিল্ম যেটা প্রিন্ট আউট হয় সেটাই দেখে, তো that means DICOM is very important to go through the scan, right? Extremely important.
Okay, extremely important, because abdominal CT, the films are, as far as I am aware, is given by the technician. So they select the slices. So whatever slices they think is the standard, they will give you. They will not know the pathology. They will not show you the pathology. Probably that will be missed in between slices. So for abdominal, for thoracic CT, you can get away with films most of the time, particularly interstitial lung disease. But for abdominal CT, diconvir is a must. So now we know the normal briefly. Sorry, I went too quickly because I've got lots of cases to show. Shall we do some brainstorming in terms of 5 cases in 5 minutes? So I will highly recommend you to have a piece of paper or maybe on your phone, just write down what you think about these cases. We'll go through every cases, okay? So 5 cases. So first one is 68-year-old female with hypertension and diabetes, presented with septic shock. So for the junior trainees, I'm going to show you the anatomy again. This is liver, this is gallbladder, and I'm showing you a normal gallbladder there. So you can just write down whether it's normal or abnormal. That will do for now. Next cases. So there are 2 cases on this one. So both patients presented with abdominal pain and distension. So the first patient had anorexia and weight loss, quite elderly. And the second patient is younger and had history of previous abdominal surgery. So what I'm showing here is the bowel and bit of liver. On the second case as well, bowel and liver. The normal scan I showed you, if you can say normal or abnormal and try to figure out what's wrong with it, that will be great. Particularly if you concentrate on this area. Case 3. Both patients are with right lower quadrant pain, fever, and raised inflammatory markers. So first one is a 25-year-old female without any medical history. So I'm showing you this area. I can tell you this is cecum, ascending colon, this is appendix. And I told you before, stranding, fat is our friend. Stranding means dirty fat. So if you can remember that. This is a different patient. So this is a 39-year-old who is known to have constipation, but the organ I'm showing is appendix. So this is the appendix. I have got a zoomed in picture of the appendix of this patient. This is the appendix. Case 4 is a 53-year-old male. This patient has got ulcerative colitis and on treatment, which is well controlled, and presented with chest and abdominal pain. So this is the scan of this patient. So for the trainees, I am looking at this area. So this is pancreas, this is spleen. I'm looking at this area. Okay, so case number 5 is a 20-year-old who is using a non-prescribed medication. So the case 4 and 5 I had yesterday during my on-call. My first case at 8 o'clock was this case. And third or fourth case was the case 4. So I'm very lucky to show you these cases. So this patient is taking this medication. Don't Google it because I'm going to tell you this is steroid, anabolic steroid. People use it for building up muscle, particularly young male. I don't know how much it is used in Bangladesh, but in Western world, some people want to really build up muscle and they take this. And presented with abdominal pain and hypotension. So I'm showing you this area, which is the location of liver. So I'm not that mean, so I'm giving you ROI with the Huntsville unit. So this area has got Huntsville unit of 74, and this area has got mean of 50. Okay, I told you water is 0 to 20, we accept. Okay,
So sorry, I couldn't stop there. So I have to show these two cases I had during previous weeks. So this is a 76-year-old man who had a pulsatile abdominal mass and abdominal pain. So what I'm showing you, this structure is aorta. So if you can say whether it's normal or abnormal, then that would be good. And next patient is a 31-year-old who had non-specific abdominal pain. And what I'm showing you, you don't have to look at all of the organs. As you can see, this is an arterial phase images. That means I want to tell you about arteries, okay? So this is the celiac artery I'm showing you. So this is the celiac artery, okay? Something is wrong with it. Okay, so we're going to discuss the cases now. I do not have the opportunity or privilege to see everyone, to see everyone's faces and how everyone did, but you can compare yourself and see whether you're motivated to learn some of the cases more or not. So the first case was cholecystitis. I'm sure most of the physicians got it right, and surgeons definitely. So there's thickening of the gallbladder with stranding, fat stranding. Okay, so this is normal fat, this is abnormal fat. The gallbladder wall is very thickened. So this patient was septic, if you remember. I'm showing you a normal gallbladder, and this is abnormal. So the main trick of the trade for radiologists, non-radiologists, is knowing the normal anatomy. So the normal appearance, you can diagnose everything from that. I am giving you this picture just to show you. Sometimes the clinician in hospital, they see this picture and ask us, even in this country, oh, there's blood in the gallbladder. But actually, you need to know whether this patient had any procedure previously or not. This is contrast excretion in the gallbladder. There's nothing wrong with this gallbladder, okay? So some cases of gallbladder-related pathologies. This is a plain abdominal radiograph with lots of gallstones. That's how it looks like on CT. But not all gallstones are radioopic. So best investigation for gallbladder is ultrasound. Most of the cholesterol stones are visible on that, but often we can see gallstones on the CT scan as well. So this is ultrasound images of gallstone. There's acoustic shadowing behind. And this is MRCP of the gallstones as well. So T2 images showing bile at high intensity, and then there are filling defects. So this is another cause of gallbladder. Not all stranding or thickening is cholecystitis. This is one of my cases who is an 89-year-old, came for a valve planning study. So for valve planning, we do the whole body, including the cardiac valves. And this patient has, to save time, I'll show you the static images. So there is biliary dilatation. So this is portal vein. Next to it, there shouldn't be any hypoattenuation in terms of low density. This is the gallbladder I was showing on the cine images. So gallbladder wall is very thickened and abnormal, okay? This is the normal gallbladder, just for comparison, I'm showing you there. And this is the normal portal venous branches with almost no hypoattenuation around it. So the bile ducts should not be visible, or maybe slightly visible, but these are dilated bile ducts. So this patient has got gallbladder malignancy that's causing bile duct dilatation. So you have to think about the other causes of gallbladder abnormality as well. This is a patient who has got cholangiocarcinoma. So this is how cancer looks like. So there's peripheral enhancement. I'm using those jargon again. There is a heterogeneous enhancement in the middle of the lesion, and there are bile duct dilatation as well. So this is very abnormal, okay? The liver cyst, you'll see millions of liver cysts in every scan you do. Those are very benign. They don't do any bile duct dilatation. They may be of different sizes, but they are very low attenuation, water attenuation, and never enhance. So those are simple cysts. But if you see enhancement, there is high suspicion these are malignant. So case 2,
This is an older patient. You already have a suspicion that this patient might have some malignancy because has been having history of anorexia and weight loss and came in with abdominal pain and distension. Clinical diagnosis is bowel obstruction, which is fine. They don't need probably a scan, but the reason all bowel obstruction query patients have scan in this country. In Bangladesh, I know this is not possible, but if you can, if the history suggests something may be wrong with the bowel in terms of something chronic, or something malignant. So the reason I was showing you this structure is there's a mass sitting there causing bowel dilatation. So for the junior trainees, if you remember these three numbers, 3, 6, 9. So small bowel should not be dilated. So it's measured wall to wall. Small bowel, if it is more than 3 centimeter, you have to think about dilatation. So i.e. obstruction. If large bowel more than 6 and cecum, which is normally capacious, more than 9. So 3, 6, 9, that's the rule. These are more than 6. And the other thing we can see here, the liver is very abnormal. You know, the previous liver imaging I've shown you, those are normal ones, homogeneous, there's no spot there. These are heterogeneous and not that low attenuation like fluid. So this is fluid attenuation. This is something wrong with them. So these are all liver metastasis. So this, stimulates the discussion between the physician or surgeon and the family. Okay, how we are going to manage it? Are we going to do a proper resection because it's not a curable disease as such, or we're doing some palliation depending on patient's conditions? It's very important to know what is causing it. For this patient, on the other hand, patient had surgery in the past. So most common cause of bowel obstruction, as all of us know, is adhesion. Okay, so sometimes adhesion can be cured by drip and suck. So you do NG drainage and then patient gets better. Sometimes it doesn't, and it's all about bowel obstruction is all about clinical monitoring and clinical decision making. We just can aid on diagnosis. Okay, so adhesion you have to think about when there are previous intervention, abdominal intervention. I'm showing you this case. This is a case from 2 weeks ago. This is a 28-year-old. This is normal, by the way. So 28-year-old female who went to Florida, had a motor vehicle accident, very unlucky, a traumatic brain injury, came for a scan for just to check what's wrong with her. And I was asked to review the scan. It's a true story before sending her to rehab. So what you can see here, this is lung window. Again, window will come again and again. So this is lung window for abdomen. As I said, you cannot diagnose pneumatosis or pneumoperitoneum from normal window. Okay, it has to be lung window. So this is normal gas. See how it is inside the bowel, the distribution. And this is pneumatosis, this all in the wall. Okay, so pneumatosis coli can be completely benign if patients are chronically constipated, but can be sign of bowel ischemia. Okay, so there are stages of bowel ischemia. I'll show you some other cases as well. And this patient also had this part of, there is no bowel there. So this is, if I show you, this is cecum going into ascending colon, then transverse colon, there shouldn't be any bowel there. So that's free air. So this patient had pneumatosis and pneumoperitoneum. So patient is still here in the hospital. So that's how we can differentiate. Okay, always look at the lung window. Another thing I want to mention and show, particularly for junior radiology trainees, if there is any, and for surgeons as well. So sometimes you see gas in the, this is normal soft tissue window anyway, gas in the biliary tree. Okay, that is almost always benign, because if you have any ERCP, any intervention, sometimes cholecystectomy doesn't cause it, but other intervention, you can have some pneumobilia. But if you see this picture, you have to be extremely concerned and tell the patient's relative that patient is going to die probably, because see how similar it looks like. So this is portal venous gas. Portal vein should never contain any gas. None of the vascular structures should never contain any gas. So how you differentiate is, this is kind of one lobe. It doesn't go to the periphery. This is going to the periphery. So absolutely the blood distribution, okay? So this is an omnia sign of bowel ischemia. Okay, there's a kind of end stage. When after the pneumatosis, you get the gas in the portal vein. I'll show you. So this patient had gas in the portal vein going inside the liver, and there's pneumatosis everywhere.
So this patient died within 6 hours. Okay, this is completely benign. This is really not really sinister. So third case is the patient came in with right lower quadrant pain. So I was showing you a very simple appendicitis. I'm sure all of the surgeons can recognize it. So appendix is very difficult structure to recognize, but when it is inflamed, you can see it. So there is wall thickening, stranding around. This is a different patient who had an appendicolith. This is dilated appendix with lots of stranding around. And this patient perforated the appendix. So I had another picture, sorry, forgot to add it. There's gas. And this is a huge collection. Again, this collection is very difficult to differentiate from rest of the bowel. But if you follow the bowel, this is completely out of the loop. Case 4. Case 4 and 5 are my favorite. So this is a 53-year-old male actually who is CEO of one of the hospitals in America. So hospital chiefs in America are VIP patients. So this patient basically traveled somewhere for a meeting and then had some chest pain. So if you had a long haul flight, the first investigation you get in this country is CTPE to rule out a PE, pulmonary embolism, if you have chest pain, which is very not very common, but not uncommon to find. So this patient presented with chest pain. He had a history of ulcerative colitis as well and abdomen. This is a VIP patient. So I'm going to quickly show you this case. So I was showing you all this stranding around the pancreas. Okay, again using stranding. Stranding means dirty fat. So stranding around the pancreas is a sign of pancreatitis. So this patient had acute pancreatitis. That's why patient had pain. So the reason I put this slide is this patient had a CT chest first, as I said, had a CTPE, that means CT pulmonary angiogram for rule out PE. And the bottom slice of the chest showed this little bit of fluid around at the upper abdomen. That was the last slice of the CT chest. So I'm showing you the normal. There shouldn't be anything there, right? So he had something there. That made the radiologist suspicious. He is having something going on with his upper abdomen. As a clinician, you know, sometimes you cannot differentiate between abdominal and chest pathologies in terms of where the pain is going to. So this is normal pancreas I was showing you. So basically, then we put ROI. ROI is our friend, okay? So region of interest for Huntsville unit. Huntsville unit should be the word, not ROI. So we put it on the fat, which is minus, and there is very high dense, 53, okay? This is 67. So this is blood density. So he is having hemorrhagic pancreatitis. Okay, so pancreatitis, you can Google and see thousands and millions of images and the complications. The reason I put this up is particularly for the radiologist, if there is a training. When you see high density fluid around pancreas and you see hemorrhagic pancreatitis, don't stop there and just give the report, because try to see what are the vessels doing. There is a knob at the vessel. This patient was losing hemoglobin as well. So basically, patient is bleeding from the splenic artery aneurysm. That's causing the hemorrhagic pancreatitis appearance. Actually, his pancreas was normal. So that was the bleeding. So I'm showing you some cases of pancreatic masses. I think it will take time. So this is a different patient as an incidental findings. So this pancreatic mass can be this subtle or even subtler than this. So there's a bit of haziness there. The pancreatic head should be clean, but there's a bit of haziness. That's a mass. And what it is causing sometimes is signs may be very subtle. So there is a bit of pancreatic duct dilatation. That prompted us to investigate further, and it was a cancer. So the patient I was talking about, the VIE patient who had ulcerative colitis, I'm showing his bowel, which is normal. I'm saying normal because this is the zoomified version of his large bowel. So there is fatty infiltration, submucosal fatty infiltration. This is abnormal. But patients with ulcerative colitis, which is chronic, this is chronic colitis. This is nothing to do, no acute colitis there, because the fat is clean, although it's zoomed up. That's why the pixels took up more density. But this is, if you see far,
There's no stranding there, and this is submucosal fat. The low attenuation layer is submucosal fat. I'm going to show you an acute colitis. This is from Radiopedia, which is very thick and angry looking bowel, very thick and angry looking bowel with lots of stranding around. So this is acute and this is chronic. Okay, you can see this fat infiltration in stomach, in small bowel, large bowel. These are chronic. So I put some pictures here. You can take the link and you can see the different distribution and what you need to look at. If it's short segment, can be adenocarcinoma, how oral contrast help us to diagnose this mass. And sometimes diverticulitis can cause bowel wall thickening. There's other causes of colitis. You can read about infectious colitis, ulcerative colitis, edema. This is the diffuse enhancement. This is from shock bowel. So patient is on shock. That's why everything's enhancing, hyper-enhancing. So this website has got a really nice representation of what goes on with the large bowel in terms of colitis. Okay, so as I was showing you nematosis before. This is nematosis. Okay. So this is a case I wanted to show as an addition. This was my most favorite case, but this is so long, it will take one session. So I have put up some slides because I couldn't refrain myself from sharing. So this is a patient who is very young, who is a floor installer, a Banglai Rajmistri. So he came in with abdominal pain. So this is the first scan. January the 20th, I think, January the 20th, this is our case. So the reason I'm showing you on the coronal view, these are the bowel loops. This is small bowel loop, this is a small bowel loop. Can you differentiate the enhancement difference? This is hyper-enhancing, this is hypo-enhancing. That means the density is less than the normal bowel loop. This is a day later. So this was suggested as a ischemic small bowel, okay? And whenever you see as a radiologist or clinician, if you see ischemic bowel clinically doesn't fit with infection or inflammatory bowel disease, then you need to think about a cause for sure. So his cause was, if you see, this is the artery, there's a clot sitting there that's causing this, okay? So this is a patient I said who is fine otherwise. Oh no, actually he had an MI in the past, I forgot to tell you. This is 4 hours later. So if you can see the evolved appearance of the small bowel, there's no stranding, only subtle sign is I basically nipped it. So I modified the images to show you, to accentuate the differences. But this is 24 hours later. Now you can see the thickening. So first the bowel did not get supply, then it started to thicken up. So I'm showing you the other view as well just to demonstrate how it looks like. This is normal, this is abnormal, this is normal, this is abnormal. So this patient next day had right kidney, this is left kidney. The right kidney has hypoattenuation in there, which is coming from periphery, okay? This is not pyelonephritis, this is renal infarction. So the same patient I'm talking about had pyelonephritis. And then patient went home after treatment. I'm not going to go into detail, but came back again a month later with bilateral leg claudication and extremely painful leg actually. So what he had, I wanted to demonstrate to you, is bilateral femoral artery clot. So it's got clot there. Please don't think that I'm showing you a lot. Very complicated case. The only reason I'm showing you, I will show you in a second. So there are bilateral clots, so his legs now. So what he has got, he has an ischemic bowel, then he had renal infarct, then he had bilateral leg infarct, as you can say. So again, bottom slice, I'm talking about this bottom slice again and again. Look at the bottom slice of the abdominal imaging. There's a huge clot sitting in his heart. So he's throwing thrombus everywhere. Okay, so management for this patient is completely different than other patients of ischemic bowel. So this patient was on anticoagulant after the first scan, and he didn't need any surgery. So he got completely better in terms of abdominal perspective, but he had renal infarct, which could not be cured. And basically the cause of all of his bowel problem and other solid organ problems, leg problems, was this clot. So please look at the bottom slice of the heart, of the chest.
So this is another patient. The reason I'm showing you is not all wall thickening of bowel is ischemia or colitis or inflammation. This is a patient who basically had increased thickening of his ascending colon. This is a cancer, okay? How you know it's a cancer? It may be a cancer from symptoms, of course, all clinical diagnosis. There's some stranding around the wall thickening and there's a lymph node sitting there. So this is very suspicious of cancer. So oral contrast helped there in a bit, but if it go inside the large bowel, it would be more useful. But you need to wait probably 8 to 10 hours for that. I'm showing you an example of rectal cancer. There's thickening, stranding around. It may be inflammatory, but you know from patient symptoms what it is. I'm just showing an example of clear fat around the rectum. This is normal, this is abnormal. So case 5, this discussion. So basically this patient was an anabolic steroid. I didn't know up until yesterday that there's a strong correlation of having spontaneous hepatic, what is called bleed from anabolic steroid. So this patient had bleed in his liver. So subcapsular hematoma, really big hematoma he had. So that's why I was showing you density is blood of different age looks, density wise looks different. So I didn't show you these slides because it's subtle and very difficult to identify, but I just wanted to give an example to the clinician how we say this is active bleeding or not, okay? So this is a 20-year-old guy who came in with this bleed. You're not going to take him to theater unless he's compromising, right? There are other options. So what we saw, we did a triple phase because there was a clinical suspicion of bleed. He was losing hemoglobin, he had abdominal pain. So with cases, we do triple phase, okay? We do a non-contrast scan, we do an arterial phase, and we do a delayed phase. So I'm showing you his scan of arterial phase images. There is a contrast blush. So non-contrast, sorry, I didn't put it there. There was nothing there. On the arterial phase, there is a blush, and the portal venous phase, the configuration completely changed. So this 20-year-old is actively bleeding, and that's how we diagnose active bleeding. We go through every single organ one by one, and then we go through the bowel to look for this difference, and then we can tell you. But only disclaimer is this is a snapshot, okay? So the guy with pancreatic, splenic artery bleed didn't have any active contrast extravasation because his bleeding, he was not bleeding at that point of time, okay? So if someone is bleeding torrentially from somewhere, we can catch it because this is just a photograph for a single moment of time. So this patient, as I was saying, I did the scan yesterday. So the scans so far I was showing you from 2 days ago. And this was his follow-up scan from yesterday. So I was reading it. So his bleeding got worse. So I'm showing you, this is the first scan. This is the scan from yesterday. So his bleeding got worse. And what else can you see? So this was his abdomen 2 days ago. So this is fat. And what happened? There's a lot of fluid around. So where is he getting fluid from? It's not coming from anywhere else rather than blood. So now he has ruptured his capsule, and now he's having intraperitoneal huge hemorrhage. So the way we differentiate is, again, Huntsville unit. So I cannot differentiate here. I can tell you this is just fluid, but if we put the cursor there, ROI, then this is 51, Huntsville unit 51. That means we're sure this is blood, okay? So I picked up the phone and told the ICU clinician, he is bleeding, his abdomen is full of blood. I'm showing you some more liver pathologies very quickly. Tazir bhai, I don't know how long I have got, but very quickly I'll show you some more cases. So this is a 49-year-old liver transplant. I saw this patient in terms of imaging. So after liver transplant, the liver should be homogeneous. This is heterogeneous appearance, right? It's very concerning for infarct. So why he is infarcting, then you have to scrutinize the arteries. Usually liver transplant patient gets abdominal ultrasound every day. But when you are concerned that there is, or you cannot find out the hepatic artery, you have to look into quite carefully CT scan, and the anastomosis was stenosed, basically. That's why his liver is infarcting. So it's a failing transplant because of the anastomotic stricture. Just very quickly, this is how cirrhotic liver look like.
patient may not say that he has got liver cirrhosis, or you may not know. Probably liver function test can give an indication, but this is normal liver, absolutely normal contour. This is irregular liver contour, that suggestion of cirrhosis, and there is fluid there. This is simple fluid, okay? I haven't put the Huntsville in it, but this simple fluid. This is a close look of the cirrhotic liver. And this is fatty liver. This is actually a very young patient. I think he was 26 or 29. He came in with chest pain. So we did a coronary CT angiogram. By the way, I'm a cardiac radiologist predominantly, but this is the bottom of the slice of my coronary angiogram. And look at this 29-year-old with liver. So if you see the density of the liver is lower than the spleen, or you can put a ROI to get the Huntsville unit less than 40, that's diffuse hepatic steatosis, which is bad because this, if you don't diagnose, this can progress into this over the years. So when you see cirrhotic liver, please look carefully, very carefully, because they tend to get HCCs more than everyone else. So this patient has got cirrhosis with a mass. There's a cancer. So if you have previous imaging, please compare and see what the new changes. And this patient has got a mass, which is a new one. So this is an HCC in a cirrhotic liver. So hepatocellular carcinoma, by the way. So the extra cases. So don't look at the organs only, please look at the blood vessels. Blood vessels are very important to look at. So abdominal scan reading is very time consuming because of that. So our first patient had abdominal aortic aneurysm. So it's huge, it's more than 3 centimeter, probably 7 centimeter. On sagittal and coronal, you can see how it is fusiformly dilated, but this patient has got abdominal vein. So if I show you, this is so patients with known or unknown abdominal pain, if clinically they say it may be AAA, we do triple phase imaging, okay? Non-contrast, with contrast, and delayed. So with contrast, here I cannot say what's going on there. It may be atheroma, might be a bit of thickening of the wall of the aorta, but a non-contrast is quite dense. So periphery is quite dense. So that means the patient has got what we call it is a hyper-attenuating crescent sign. So I can pick up the phone and tell the clinician that this patient is going to rupture in a few hours, because I can see the hyper-attenuating crescent sign. So non-contrast imaging is very useful in these cases. I forgot to tell you before. So this one, the second, our female, non-specific abdominal pain, she has got an underlying condition called fibromuscular dysplasia that gives you aneurysmal arteries, and she had dissection of her celiac artery. This line shouldn't be there in a 31-year-old. Okay, this is not atheroma. This is the line through the vessel. That's dissection. Okay, these are conservatively managed, by the way. One quick picture of portal vein thrombosis. So if you remember the normal images of portal vein, I have got side by side. Portal venous phase should have contrast in the portal veins. If there is no contrast, you have to be highly suspicious something is going on with the portal vein. So this is how portal venous thrombus look like. This is the portal venous phase imaging. This is not non-contrast. This is not arterial. So that's why timing is very important. If I say this is a portal venous phase, and you can't see any contrast there, that means there's something really ominous going on there. So this is normal, this is absolutely abnormal. So blood vessels are very important. For the junior trainee, I had this incidental case a couple of weeks ago, so I found it quite cute. So this is these are the kidneys, but those are joined lower down. So this is horseshoe kidney. So this is how it looks like in other view. So the lower poles are united together. So these patients, only one thing is they can get trauma very quickly, traumatic renal injury or renal stone. So you have to mention that. This one I'm showing just to show you, this is a non-contrast image to see the renal stone and ureteric stone with ureteric dilatation and hydronephrosis. So this stone cannot be seen on ultrasound. It's very difficult because there's lots of bowel gas overlying it. So if you suspect renal colic with renal function going off, it's better to do a non-contrast CT. It's very quick, very low radiation, and very useful. So some more kidney disease. So it's not stone only or not cancer. I'm not showing you cancer today because there's lots of findings to discuss. But these are other causes of kidney problems. So this is
So the upper pole you see is shrunken, is small because he has got really bad atherosclerotic disease. I'm not showing you the slides. And the renal artery is stenosed. He has got two renal arteries, one on the upper pole, one on the lower pole. So upper pole is stenosed. That's why he's infarcting, basically a chronic infarct, and lower pole is still working. And there is compensatory hypertrophy of the other kidney. This one is very important to identify. This is how, this is gas, by the way, this is very low attenuation. If you ignore the gas, if you see this appearance of the kidney, I'm showing you kidney. Kidneys are good in coronal images. So a right kidney is normal. The left kidney is very abnormal with lots of stranding around. Again, dirty fat around. This is pyelonephritis. But when you see gas around it, this is very bad. This is emphysematous pyelonephritis. You have to straight away start on IV antibiotics, and sometimes people need nephrectomy. The mortality rate is very high if you don't treat it well. So that's why it needs to be diagnosed. Adrenal masses, I cannot go through all the adrenal masses, but this patient is a cancer patient who has got adrenal glands. This is normal, by the way. I'm showing you normal anatomy. So this is adrenal gland. There shouldn't be any bulky enhancing bit with it. So this is metastasis from lung cancer. This can be so subtle, right? So you need DICOM images. So I'm showing you another adrenal gland, just a quick review. So adrenal incidental lesions are the most common. We call it incidentaloma in radiology. That means incidental findings, nothing to do with clinical picture, clinical condition the patient is getting scanned for. So the reason Huntsville unit is so important, 99% of the cases, we just dismiss the lesions. Look, this is a very subtle, small lesion of the adrenal. We are calling it malignancy. And this one is such a big lesion, but the Huntsville unit was less than 10. So we are calling it absolutely benign. So Huntsville unit less than 10 for an adrenal lesion is 98% specific. Okay, so sensitivity around 70%, 98% specific for calling it normal adrenal, normal adenoma, just ignore it. You don't have to do anything about it, okay? So for adrenal lesion, you can do MRI and you can do multi-phases of CTs. I'm not going to go there. It's a long topic, okay? The reason I'm showing you this as well for the radiologist and for the clinician, for oncologist. So this is a scan of the same patient. I missed this, that's why I'm showing you. So this patient not only had adrenal metastasis, there is this very small subtle lesion there at the Morrison's pouch, which is a review area, should be a review area for everybody. Can you see the density is different from the liver? So there's a small metastasis in the Morrison's pouch. I missed it, that's why I'm showing you. Okay, so what happened to our case 4 and 5? This is case 5, what happened to him? So he was actively bleeding. I showed you, this is the 20-year-old young guy with anabolic steroid. So we sent him to IR, so intervention radiology. They embolized, it's a gel form embolization, that's why you can't see the coils or anything. And he was saved. So he was fine. He was not fine because a day after he ruptured his capsule, but he's still alive. And this is our VIP patient, if you remember, who had a CT chest, and then we diagnosed hemorrhagic pancreatitis. So this patient actually had bleeding from his splenic artery. He went to intervention radiology, had some coil embolization done. And this is the scan from yesterday. That's how I came across his case. And I thought it would be interesting to show you. His bleeding has significantly gone down. So it's resolving now. He hasn't bled anymore. But because the splenic artery was embolized, he had to pay some price. So there are some new infarcts in the spleen, which shouldn't cause big problems in future. But that's a price he had to pay for embolization. But he's absolutely fine now. He has gone home. Okay. So conclusion slides, I would say. Please be aware of benign lesion. Okay, the lesions you can dismiss, just dismiss. Okay, don't over investigate those. I know in Bangladeshi perspective, that's not that usual over investigation, but I'm just saying that just be aware of the benign lesions.
Okay, the key is to know which is normal, which is abnormal. When you see something abnormal, discuss with your colleagues and come into a decision what kind of lesion is that. Please look at the blood vessels. Don't forget your portal and systemic veins and the arteries. Don't forget the scanogram. That's our poor man's abdominal X-ray. And don't forget the lower thorax. Lower thorax will be always included on your abdominal CT, always. So coronary artery disease, you can diagnose from there. You can put the patient on statin to prevent future heart attack. So you see dense calcification of the coronaries, please mention and please treat the patient. Lung nodules, you can see thrombus, as I showed you. Take-home messages. So please think about the clinical context. I'm sure everyone does it. Protocol is not a radiology term, it's for everybody. Special considerations, renal function and allergy you need to think about. Use all windows. Try to see free gas on lung window. Compare with previous. This is very difficult in Bangladesh perspective because patients might have scans in different centers and you don't get all the information at the same time. So it's very difficult. And you see the report, there's no structured system in Bangladesh, which is very, I get very sad about it because for clinician, how hard this can be to interpret a report from a different hospital a week ago and then compare with the current report and then put them together to make a decision. I think Bangladeshi doctors do the hardest job after being in England and America for now total of 15 years. Clinicians here are really privileged in that if I compare with Bangladeshi clinician, and hats off to you all, how you manage your patients just from clinical decision and using a really not optimal amount of imaging because of lack of resources. Communication is extremely important. Communicate with your colleagues, communicate with the previous physician, pick up your phone and then ask questions. Please do not ignore blood vessels. And I'm a big fan of bottom slice. Always look at the slice, the last slide, whether you can get more organ view and more information. And please ask your patients to obtain CD or USB storage device, which I don't know whether in Bangladesh it is going to be possible to have an unifying system to have the same DICOM viewer everywhere, to same storage system. We hope so that we can manage the patient. There is one thing I want to say on this respect is patients go abroad for their treatment because they think the doctors are better there, but actually the system is better rather than doctors. Honestly, I have been trained in Western countries and I teach students from, if I give example, Cambridge and Harvard, because I'm in Harvard now. So these students are no way better than the students in Bangladesh. We have got fantastic doctors. They have got immense sharp clinical acumen. They have got the ability to apply it for clinical judgment, and they're doing a tremendously good job. I'm so glad, I'm so proud of Bangladeshi doctors. Use DICOM VR as a clinician, okay? So important resources for trainees. Radiology assistant, please go through it. If you see a case, go to it and then try to see similar cases. Please master the normal anatomy for every part of the body. Anatomy is for the first year, anatomy for the last year, okay? Anyway, PubMed, Radiopedia, these are very good. And when I was driving to work today, I was thinking, how long do I take to cover the basics, okay? So I need at least 10 hours. So if I do some sessions dividing into these ways, I need at least 10 hours. So hopefully in next 5 years, I will be able to deliver you or show you or share some knowledge from what I have seen in last 15 years. Thank you so much. And the last thing is, I believe in this. I cannot teach anybody anything, and I can only make someone think. Thank you. Thank you, Sadia. It was a wonderful presentation. I learned so much from your presentation. As you said at the end that you need more time to go by the organs. So I think we'll do more session, organ by organ. I'm pretty sure every 2 months you said you'll take a session now. So we'll go organ by organ from head to toe
so that, at the end of maybe 2 years, everybody knows how to read the CT scan. So before I go to the panelists, I want to ask a couple of questions. As you say, CT abdomen should be with IV contrast. Not always oral, but IV contrast is kind of mandatory. That is also recommended by American College of Radiology as well. It should be with IV contrast. But somebody has renal failure and EGFR is very low. How do you deal with this patient? Sadia, with low EGFR. And you can close your presentation. Can you hear me, Sadia? I think she's mute. Sadia, you're mute. Sadia is mute. Hello? Sorry. Can you hear me? Yes. Sorry. I am presenting from hospital computer and I don't have a camera with the computer. So I was trying to log from my phone to show my face, but I don't need to show my face now. I knew that this question is coming. So I quickly finished my talk. And I think this is one of the most important questions anyone can ask me from this talk. So I had some separate slices on this, which I'm going to show you. Okay, so I'm well prepared on this question, as you can see. I can see it. So everywhere I work, I'm talking about only England and America. All the hospitals, clinician, technician, I got asked this question yesterday twice during my call shift from 8 to 6 by the techs or radiographer. Oh, this patient has got this EGFR, can I give contrast? This question is asked again and again and again and again. So what I'm going to tell you is this is a myth, myth for the current situation, because all the studies are done are observational studies. Okay, so contrast-induced nephropathy, if you search PubMed, everything is done as observational study. And as you know, Zoom. Hello, can you hear me? Can you hear me? Yeah. Yes, Go we on. can. Yeah. We Sorry, can. one of my computers got black. So, okay, anyway, so all observational study. So people who read about these studies definitely know that randomized control trials are the best to assess all these situations, but it was never possible because who is going to give contrast to a patient and not contrast and then do the study? And the studies are quite old, ancient studies. So most of the studies were done from the intervention cardiology, or in the past when we used to use arterial contrast for CTs. So as you know, there's a difference between arterial and venous contrast. So all these injections for the juniors we do for contrast enhanced CT studies are intravenous contrast. Okay, so intra-arterial contrast, there's a difference. You can throw embolus when you do intra-arterial contrast. That's one difference. The second issue is the studies were done 20, 30 years ago. The contrast material was different. Those were hyperosmolar. So osmolarity around 900 to 1000, which is very thick contrast. Okay, and there's potential of going into renal arteriole and damaging those. But the contrast we use now is almost isosmolar. It's 200 to 300 milliosmol. So these are very lightweight and not very soft contrast for kidneys. Okay. The other thing is, none of the studies have proven that this is directly causing. So there are some, first thing is all these studies have got some selection bias. Selection bias means they never included the patients with EGFR. Okay, first thing first, for the clinicians in Bangladesh, we use EGFR, estimated GFR in these countries. I'll tell you in a second why. Rather than creatinine, because creatinine is less reliable indicator of renal injury. So all these, what I was going to say, okay, selection. So less than 30 EGFR renal transplant patient, then they were never included on this study, okay? Because who is going to harm the patients or who is going to take the risk? So all studies were done over 30 EGFR.
And the confounding factors were never considered. Like, was the patient very sick? Was the patient hypotensive? Was losing blood? Had some pre-renal condition that is predisposing? The reason we blame contrast so much is we know exactly what point of time we gave contrast. We never correlate with how long the patient was hypotensive for, whether the renal function went worse after that period. We always correlate with what time patient had the contrast, because it is very easy to blame contrast, okay? So basically, to cut it short, so recently, over 200,000 patients, so about 12 or 13 multi-center observational studies were meta-analyzed, and over 200,000 patients. So there are simple questions. One is contrast given, and one is contrast not given, without taking any factors into account, just to simplify. So there was no association with worsening renal function. There's no association with, in terms of control and the non-control, what is called the people who had contrast, basically. And no increased chance of going into dialysis, no mortality or morbidity. Okay, there's no difference. So this word is no longer used. Okay. Contrast induced is not a word. Don't blame contrast. Contrast associated can be a word. So this is the definition, which I never follow because I don't believe in that. So post-contrast acute injury was suggested in 2018, but I'm going to show you the next slide. I will strongly recommend everyone to read this. The actual paper is this. I'll show you. This is the actual paper. If you take a snap of it, there are variation in practice in hospitals to hospitals. The hospital I work in, or in Cambridge where I work, we take eGFR 30 as a number. Okay, I will show you what is eGFR. So it is calculated from creatinine. Everyone can take a picture of this. Everyone can use this calculator. It's online. Put the creatinine, you know the patient well. So age, gender, and all these things, and you get the eGFR. That is the better marker, because creatinine is, if, for example, if I say someone's creatinine is normal and patient is very small, that may mean that patient body mass index is less. So you know better than me as a clinician anyway. So it's better to use eGFR if you can, okay? And if anyone says, I don't want to give contrast because patient's renal function is bad, I'm going to say this. Follow the simple rule. Weigh risk and benefits. Is it a patient coming for a cancer staging scan? Do it. Is this a patient who can wait for a bit and the renal function is borderline? Okay, hydrate the patient. That's the only proven intervention you can do. IV hydration or oral hydration. Hydrate the patient and wait for a day or two and then do the scan and ask the patient to hydrate again. That's what we do. If it's an emergent situation, do a scan. Irrespective of the function, you are saving lives here. Use eGFR because that's better estimation of the renal function. Weighing risk and benefits is again, it's coming. If it's life-threatening, do it. Ignore the numbers. If the patient needs a scan, move the patient to the scanner and save life. That's what we do, okay? Just ignore the numbers if you think patient needs a scan. And please sit down in the hospital. So this is called expert consensus, because the hospital, suppose you work in a United Hospital, the hospital policy may not be the same as BRB hospital. So physician, radiologist, surgeon, nephrologist, everyone should sit together and look at the evidence. The paper I showed you is the best evidence, and that is followed by every hospital in United Kingdom and America now, which is latest. Sit down together, show the paper, do a journal club, and say that we need to follow this. Okay, don't hold the patient because not having a scan because of the renal function impairment. You need to make the diagnosis to save life. If you wait, suppose someone is with renal failure, came in with sepsis and you don't know where the collection is and you want to do the scan with contrast, or someone is bleeding, you want to know where it's bleeding from. If you wait, imagine how a bad the outcome is going to be. So it's all your call, but please don't hold the scan looking at the renal function in an emergency case. Absolutely not.
Thank you, Sadia. I go to the panelists now. I'll start with Professor Shahadat Hussain Sheikh. Please share your comments and any questions you have for Sadia. Professor Shahadat Hussain. Thank you very much. It's a wonderful lecture, really wonderful, just amazing. Thank you, Sadia, for your wonderful lecture. আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইন ফিউচারে যে লেকচারগুলো সেগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারলে ভালো হবে, বাট আমার ধারণা যে অনেক স্টুডেন্টের অনেক কোয়েশ্চেন আছে এখানে, কিন্তু সেই সময়টা আমি কি শোনা যাচ্ছে তাজবীর? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে পারফেক্ট। আমি মনে হয় যে আমি বেশি সময় না নিয়ে আমি শুধু একটা বিষয় একটু জানতে চাই, আর আদারওয়াইজ আমাদের যারা অন্য রেডিওলজির যারা প্যানেলিস্ট আছে আমার ওদের কাছ থেকে একটু শোনার ইচ্ছে। যেমন এই যে এই ইস্যুটা তো মোটামুটি সলভ, যে আমরা তো এখানে দেখি যে অনেক সময় ক্রিয়াটিনিন লেভেলের উপরে চিন্তা করে আমরা অনেক সময় কন্ট্রাস্ট দিচ্ছি না। কিন্তু সাদিয়াকে আমার একটা কোয়েশ্চেন, যে আমরা যখন একটা অনেক সময় আমরা তো কোলোরেক্টালে কাজ করি, ধরো লিভার ম্যাটস নিয়ে আমরা অনেক কনসার্ন, সেখানে অনেক সময় একটা সিম্পল সিস্ট, একটা হেমানজিওমা, একটা লিভার ম্যাটস এর মধ্যে যে একটু কনফিউশন থাকে, তখন আমরা লিভার এমআরআই করি অনেক সময়। কিন্তু ওই তোমার ওই হাউন্সফিল্ড ইউনিট দিয়ে কি ওই সিম্পল সিস্ট আর হেমানজিওমা এইটার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলা যায় কিনা? Sorry. Thank you for the question. শুনতে পাচ্ছেন? So hemangioma, if you use right timing of contrast, you can differentiate, but for liver lesion, we almost always suggest MRI. That's the best test, basically. But simple cyst, you can definitely 100%. Simple cyst of liver, simple cyst of kidney, adrenal adenoma, you can just, we are almost, as I said, most of the cases, specificity is person. So, you don't have to worry about it. When we say cyst, it's a cyst. Okay, আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে সিস্টের যে কন্টেন্ট আর হেমানজিওমার কন্টেন্ট, নিশ্চয়ই ব্লাডের হাউন্সফিল ইউনিট তো ডিফারেন্ট হবে। Definitely. So, okay, what we do is যখন আমরা লিভার ইমেজিং করি, আপনি যত সিটি স্ক্যান দেখিয়েছি, সিস্ট ওয়াটারি হাউন্সফিল ইউনিট, and ওয়াটারি থেকে এনিথিং ডেভিয়েটেড হয়, আমরা we suspect there is something wrong. So হেমানজিওমা যদি ঠিক মতো কন্ট্রাস্ট প্যাটার্ন ইউজ করা হয়, we can differentiate, as I said, contrast enhanced CT, but you need more imaging, not single phase. Okay, portal venous phase you can't, but Hansfield unit is definitely different. The way we differentiate cyst and anything else is Hansfield unit. That's the key. We don't visually you can assess, but no, we cannot be 100% sure. থ্যাংক ইউ। আমি বেশি সময় নিতে চাচ্ছি না তাজবীর, আমার ধারণা যে বাংলাদেশে অনেক রাত হয়েছে এবং অন্য যারা আমাদের সাথে যারা রেডিওলজির যারা প্যানেলিস্ট আছে তাদের কাছ থেকে আসলে আমি একটু জানতেও চাই যে আমাদের তাদের কাজ করার সময় আমাদের যে ফ্যাসিলিটি সেখানে কোনো প্রবলেম আদৌ ফেস করে কিনা, অথবা অলমোস্ট আমি তো দেখি যে এখন অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এগুলো, যেটা অনেক কিছুই এখানে এখন অ্যাভেলেবল। তো ওদের কাছ থেকে আমি শুনতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ, এন্ড রিয়েলি ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লেকচার। Thank you so much. Thank you so much. আমি এখন চলে যাই ডক্টর ফাতেমা আহমেদের কাছে। She is an associate professor. আমি জানি সে প্রচুর ডিল করে অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন এন্ড আইসিইউ পেশেন্ট। তো আমি চাচ্ছি ফাতেমা, তুমি যদি কিছু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করো, বা তোমার যদি কোনো কমেন্ট থাকে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে একটু সাদিয়া। জি, ফার্স্ট অফ অল আমি ডক্টর সাদিয়াকে তার আউটস্ট্যান্ডিং প্রেজেন্টেশনের জন্য থ্যাংক ইউ বলবো, কারণ কি এত লম্বা একটা টপিক, সেটা এত শর্ট টাইমের মধ্যে অনেক ইনফরমেশন কিন্তু ডক্টর সাদিয়া এখানে প্রোভাইড করেছে। তো আমরা দেখি যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের অনেক সিটি স্ক্যান ডিল করতে লাগে। তো যখনই আমরা দেখি, আমরা প্রথমে যখন রেসিডেন্টের কে শেখাতে যাই, তখন আমরা অ্যানাটমির উপর ভীষণ এবং ইম্পর্টেন্স দিই, এবং কখনো যদি দেখি যে আমাদের লিমিটস এর বাইরে চলে যাচ্ছে, দেন আমরা রেডিওলজিস্টের সাথে খুব বেশি কমিউনিকেট করি, কারণ আমাদের রেডিওলজিস্ট আমাদের হসপিটালে যারা আছেন তারা অলওয়েজ মিডল অফ নাইটে তারা কিন্তু রেসপন্স করেন। তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডক্টর সাদিয়া, যে আমরা ট্রমা পেশেন্ট অনেক বেশি ডিল করি,
ট্রমা ভিকটিম পেশেন্টেরও কিন্তু টর্সো ট্রমা, অ্যাবডোমিনাল ট্রমাতে অনেক ধরনের রেডিওলজিক্যাল, যদি ফিউচার কোনো প্রেজেন্টেশনে এরকম কিছু দেয়া যায় যে ট্রমা ভিকটিম গুলোকে কিভাবে অ্যাসেস করা যায়, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি আজকে ফার্স্ট দেখলাম যে লাং উইন্ডো ইন অ্যাবডোমিনাল সিটি স্ক্যানের মধ্যে লাং উইন্ডো আস করা, যে লাং উইন্ডো দিয়েও কিন্তু এখানে কোনো ধরনের ইয়ার আছে কিনা। তো এটা আমার কাছে, আর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের অনেক কিছু আমরা ডিল করি যেটা হচ্ছে লেস দেন 10 হাউন্স ফেল ইউনিটের নিচে যদি হয় তো মানে বিনাইন লেশন। আমি বলবো এগেইন সাদিয়াকে আমি থ্যাংক ইউ দিব যে এত এক্সেলেন্ট একটা প্রেজেন্টেশন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. Last slide যে আমি দেখেছি, it is 10 hours. So, and first thing was trauma imaging probably. So, মানে trauma imaging is actually a day lecture, or I wouldn't say it lecture. It's a knowledge sharing. I love to show cases. আমার নিজের একটা extra folder আছে, a PHA folder, and I'm dividing into body, trauma, and everything what I come across. বাট আমার মনে হয় ইয়ার্স লেগে যাবে এগুলো দেখাতে। হয়তো ভবিষ্যতে একটা সময় আমরা একটা কোর্স করতে পারবো, রেডিওলজি কোর্স ফর ক্লিনিশিয়ানস। আমি একটু অ্যাড করি এখানে, রাইট, ক্রিটিক্যাল সাদিয়া কেয়ার সবাইকে বলি, রেডিওলজি আমাদের সারা দিন 3 দিন ধরে ওয়ার্কশপ হয়, 3 days। না আমি একটা অ্যাড ক্রিটিক্যাল করি কেয়ার এখানে। ফার্স্ট অফ রেডিওলজি অল, ইন্ডিয়াতে হয়। হ্যাঁ, আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে সাদিয়া উইল ব্রেক ডাউন একদম জাস্ট লিভার, প্যানক্রিয়াস একটা যাবে, জাস্ট আপার অ্যাবডোমেন একটা যাবে, পেলভিস একটা যাবে, চেস্ট একটা যাবে, এভাবে একদম ভাগ করে 45 মিনিটস লেকচার করে সাজাবে। এবং আমরা সিরিজ অফ লেকচার করব, যখনই সাদিয়া পারবে তখনই আমরা করব। আরেকটা কথা, হ্যান্ডসনের যেটা কথা বললাম ফাতেমা, আমরা ইনশাল্লাহ ফেব্রুয়ারিতে আমরা যেভাবেই হোক সাদিয়াকে নিয়ে আসবো বাংলাদেশে, এবং শি উইল ডু দ্য ওয়ার্কশপ অন ক্যাট স্ক্যান, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের ব্রেড এন্ড বাটার, আমরা যখন ইন্টেন্সিভিস্ট আমাদের নিজেদের স্ক্যান নিজেই দেখতে হয় আসলে। এবং আমরা অনেক সময় দেখি পেশেন্ট হঠাৎ করে হাইপোটেনসিভ, হেমোগ্লোবিন ড্রপ করছে, কিছু পাচ্ছি না, কোনো সোর্স অফ ব্লিডিং নাই, এমনি কোনো হেমাটোমেসিস ম্যালিনা কিচ্ছু নাই, পরে দেখা গেলো আরপি ব্লিড, রাইট? সো এই জিনিসগুলি আমাদের শিখা যে কিভাবে কি ডায়াগনোসিস করতে হয়। ক্যানট রিলাই অন দ্য রেডিওলজিস্ট অল দ্য টাইম। ইভেন আমাদের হসপিটালেও আফটার 9 o'clock আমাদেরকে ফ্যাক্টসে ওরা কোনো ইম্পর্টেন্ট হলে জানায়, আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের ওয়েট করতে হয় আনটিল 5 in the morning. So from 9 to 5 we don't get any report on the EMR. আমাদের যেটা করে সেটা হচ্ছে রেডিওলজি দেখছে, যদি দেখে যে কোনো ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং, ওরা হচ্ছে আমাদেরকে ফ্যাক্স করে বা আমাদের কল করে জানায় যে তোমাদের এটা হচ্ছে, তুমি টেক কেয়ার করো, কিন্তু অফিসিয়াল রিপোর্ট উইল বি ইন দ্য মর্নিং। সো সেই জন্য আমাদের নিজেদের অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান জানতে হবে। পরে আমি চলে যাই হচ্ছে মতিউল তোমার কাছে। তুমি তো আসলে অ্যাজ এ head of the department in a busy hospital, আর তোমাদের প্রচুর diversity of the pathology and the unique population, তো তুমি একটু শেয়ার করো তোমার এক্সপেরিয়েন্স, এবং তোমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সাদিয়ার কাছে। আর আমার একটা কোয়েশ্চেন তোমার কাছে, তোমাদের কি ডাইকম আছে? তোমরা কি ফিল্ম দেখে ডিসিশন নাও নাকি অ্যাকচুয়ালি তোমরা স্ক্রল ডাউন আপ এন্ড ডাউন করতে পারো ফিল্মকে? মতিউল। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথমে আমি আসলে আমাকে এখানে প্যানেলিস্ট হিসেবে আনার জন্য ধন্যবাদ। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আমাদের স্পিকারকে। এক্সেলেন্ট টপিক, এক্সেলেন্ট এনার্জি, মানে আসলে কি বলবো, মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ারের জন্য এইরকম রেডিওলজিক্যাল টক দরকার। তো আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছিল স্যার, আপনার প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি, যে আমি যে কোয়েশ্চেনগুলো করতাম, যে টপিক, সেগুলো বোধহয় কোয়েশ্চেন ফাঁস হয়ে গেছে। একটা কোয়েশ্চেন স্যার আপনি করেছেন যেটা কন্ট্রাস্ট নিয়ে, আমার স্পিকার কথা হয়েছিল। কন্ট্রাস্ট ইজ আ বার্নিং ইস্যু। মানে জিনিসটা হচ্ছে কি, যে এখন আমরা যখন কোনো একটা অ্যাবডোমিনাল সি আমরা যখন বলি, তো দেখা যায় কি মানে একটা ম্যাসিভ বাধা সবার, যে এই আমাদের বিশেষ করে যখন একটা পেশেন্ট আইসিইউতে যখন আসে, তখন আসলে আমাদের প্যাথোলজি ডিটেক্ট করাটা অনেক সময় মোর ইম্পর্টেন্ট টু সেভ দ্য কিডনি। Kidney can be saved or can be supported if the life is safe. হ্যাঁ, আমাদের একটা হয়তো সোর্স অফ ইনফেকশন আছে যেটা আমি ধরতে পারছি না, এবং আমাদের ফ্রিকুয়েন্টলি এখন হচ্ছে, আপনি বললেন যে স্যার সাডেনলি ড্রপ করছে, হিমোগ্লোবিন ড্রপ করছে, বিপি ড্রপ করছে, সামথিং ইজ ফানি দেয়ার, সামথিং ইজ গোয়িং অন দ্য অ্যাবডোমেন, অ্যাবডোমেন প্রেশার হতে বাড়ছে। এখন আমি সার্জনকে তো পিন পয়েন্ট করতে হবে তো কোনটা, তখন আমাদের আসলে কন্ট্রাস্ট লাগে। এখন
এই কন্ট্রাস্ট তো আসলে ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাস্ট ডায়ালাইজেবল না। একটা মিথ আছে, যেমন কন্ট্রাস্ট ইনডিউসড নেফ্রোপ্যাথির যে মিথের কথা বললো, আবার অনেক কন্ট্রাস্ট তো আসলে ডায়ালাইজেবল না। ডায়ালাইজ এখন এমন একটা মিথ আছে যে আমি কন্ট্রাস্ট দিচ্ছি দিয়ে ডায়ালাইসিস করছি, অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাস্ট তো ডায়ালাইজেবল না, এবং ডায়ালাইসিসে কিন্তু কন্ট্রাস্ট ইনডিউসড নেফ্রোপ্যাথি যদি কোনো কিছু থাকেও সেটা প্রিভেন্ট করা যাচ্ছে না। এইখান থেকে সরে আসতে হবে এবং আসলে হসপিটাল প্রোটোকল গুলো করা উচিত। আর নেক্সট কোশ্চেনটা, একটা কোশ্চেন হচ্ছে তাজবির স্যার করেছেন, ফাতেমা আপা একটা কোশ্চেন করেছেন, যেটা হচ্ছে ট্রমা সিটির ব্যাপারে। এখন হচ্ছে কি আমাদের বিইং আ ইন্টেন্সিভিস্ট, আমাদের যেসব টপিক নিয়ে কাজ করতে হয়, ইমার্জেন্সি রেডিওলজিক্যাল রিড করতে হয়, যেমন একটা পেশেন্ট যখন আমাদের ট্রমা সিটি ট্রমা ইয়েতে আসে, কি বলে ইয়ারে আসে, তখন এভরি পেশেন্ট গোজ উইথ আ ট্রমা প্রোটোকল। ট্রমা সিটি হেড টু মিড থাই একটা ট্রমা সিটি হয়ে যাচ্ছে, এবং এটা কিন্তু আমার মিড লেভেল ডক্টরকে কিন্তু রিড করতে হচ্ছে মিডল অফ দ্য নাইট। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের রেডিওলজিস্টরা ফেয়ার এনাফ, গুড এনাফ, তারা আমাদেরকে রেসপন্ড করছেন, ইভেন দেন আমাদের সাথে দেখতে হয়। আর আরেকটা জিনিস স্যার যেটা বললেন যে ডাইকম, আমরা লাকি এনাফ যে আমাদের হসপিটালে ডাইকম আছে, এবং আমরা আসলে সেটাতেই মানে আমরা সবসময় দেখি। স্পিকারের সাথে আমার কদিন দুদিন আগে কথা হয়েছে এটা ব্যাপারে, যে আসলে এইটা থাকাতে সুবিধা হচ্ছে কি আমরা বাসাতে বসেও এটা অ্যাক্সেস করতে পারি এবং আমরা দেখে নেই। দেখার পর দেখা যায় যে আমাদের প্রায় সময় কিন্তু রেডিওলজির মানে আমরা প্রাথমিক ইয়েটা আমরা দেখতে পারি আর কি। তো আমি যেই কোশ্চেনটা করব বা যেই ডিসকাশনটা আসতে যাচ্ছি, যে ফিউচারে আমাদের যখন যেই মানে টপিক গুলো আনা হবে, এর মধ্যে আসলে জিআই ব্লিডিং, বিশেষ করে যে ট্রমা রিলেটেড যে মানে হেমোরেজ গুলো নিয়ে আসলে কথা বলতে হবে। আমরা যেটা বেশি পাই যে একটা পেলভিক ট্রমা হয়েছে, হয়তো ইনিশিয়ালি আমরা রিসার্চ করছি, কিন্তু পরে ব্লিডিং আমরা বুঝতে পারছি যে পেশেন্ট ইজ ব্লিডিং সামহোয়ার, আমরা জানি না। তো তখন আমাদের কিন্তু ভাস্কুলার এনজিওগ্রামের প্রসঙ্গ আসে। আমরা ভাস্কুলার এনজিওগ্রাম করছি, কিন্তু একটা জায়গায় আমরা এখনো পিছিয়ে আছি, যে আমি জানি না আমেরিকায় বোধহয় ভাস্কুলার এম্বোলাইজেশন বোধহয় মানে ইন্টারভেনশন রেডিওলজি করে, তাই তো? মানে ইন্টারভেনশন আমাদের এই জায়গায় আমরা পিছিয়ে আছি। তো ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজির ব্যাপারে যদি আপনারা কিছু আমাদের ইনপুট দেন, বিকজ আমরা প্রায় সময় ফেস করি যে দেয়ার ইজ আ ব্লিডার বাট ইট ইজ ফার ফ্রম দ্য সার্জন। এখন আমরা ওই সার্জিক্যাল অ্যাপ্রোচ, অথবা আমাদের অনেক সময় হয় কি আমরা ক্যাথলেবে নিয়ে আমাদের অনেক ইয়ে করা হয়, আমাদের কিছু কার্ডিওলজি ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট আছেন যারা করছেন, বাট আমার মনে হয় যে এখানে ইন্টারভেনশন রেডিওলজি যে স্কোপ, এটি নিয়ে কথা বলাটা আপনারা বলেন, কারণ এই জায়গাটা আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি। আমাদের রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট এগিয়ে যাচ্ছে, তো আমরা আপনাদের কাছ থেকে শুনে আমরা হয়তো সামনে আরো রেডিওলজি ডক্টরদেরকে রাখবো, রেখে এই আলোচনাগুলো করা উচিত। তো নেক্সট টাইম আমি চাচ্ছি জিআই ব্লিডিং, বিশেষ করে ট্রমা রিলেটেড ব্লিডিং, আমরা আরো কিছু জিনিস এখন পাচ্ছি, যেমন কোভিড এর পর থেকে আমাদের যখন অনেক বেশি মানে ইয়ে হচ্ছে, এই যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ হচ্ছে, আমাদের প্রায় সময় সোয়াস হেমাটোমা আমরা খুব বেশি পাচ্ছি, সোয়াস মাসেল হেমাটোমা। আমি জানি না আমেরিকায় কিরকম পার্সেন্টেজ, আমরা মানে দেখা যাচ্ছে হিমোগ্লোবিন ড্রপ করছে, এবং আমরা প্রায় অনেক পেশেন্টই পাচ্ছি, যদিও ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই আমরা কনজারভেটিভ ওয়েতে ম্যানেজ করছি। তো এগুলোর ব্যাপারে আপনাদের কিভাবে অ্যাপ্রোচ করেন, এগুলো আমার জানার ইচ্ছা আর কি। ঠিক আছে, দ্যাটস অল। আসলে মানে অনেক কথা বলার আছে, তো আমি আসলে আশা করব যে এরপরে অ্যাবডোমিনাল সিটি তো একটা বড় টপিক, আমরা আসলে অর্গান স্পেসিফিক, ডিজিজ স্পেসিফিক পরে আলোচনা করতে পারি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মতিউল, চমৎকার তুমি শেয়ার করলে। আমি তোমার সাথে একদম একমত। আমাদের সেদিন একটা পেশেন্ট আসছিল গত সপ্তাহে, 39 years old, আফটার তোমার ভ্যাজিনাল হিস্টেরেক্টমি করার পর হঠাৎ করে সে ব্লাড প্রেশার ড্রপ করতে থাকে। সো ইভেন্চুয়ালি ফাউন্ড আউট টু বি পেশেন্ট হিমোগ্লোবিন ড্রপ করতে থাকে, ব্লাড প্রেশার ড্রপ, উই নাও পেশেন্ট ইজ ব্লিডিং। সো আমরা কিন্তু ওটাকে ওপেন করি নাই, আমরা জাস্ট করছি আইআর কে কল করছি, ইন্টারনাল রেডিওলজি দে কাম, দে ফাউন্ড দ্য কালপ্রিট ব্লাড ভেসেলস এন্ড দে ডিড দ্য initially they did the foam embolization, and eventually the patient start rebleeding again, so we need to take her back down, and then they did the coil and foam both embolization. So eventually our patient pura change hoye gelo, bhalo hoye gelo, এবং patient just stayed 1 day in ICU. আমাদের IR ইন্টারনাল রেডিওলজি পুরো চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্টটাকে। এখন আগে হলে হয়তো অ্যাবডোমেনটাকে ওপেন করতে হতো, ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য ব্লিডিং ব্লাড ভেসেল। অনেক সময় ব্লিডিং ব্লাড ভেসেল পাওয়া যায় না, স্পেশালি জিআই তে যেটা হয় আমাদের। তো আমরা ইনশাআল্লাহ এটা নিয়েও কথা বলবো। সাদিয়া উইল শিওরলি মেক অ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট, শি ইজ দ্য লিড অফ দ্য রেডিওলজি ফ্যাকাল্টি
for আমি just PHA. একটু অ্যাড করতে So চাই আমি মতিউল চলে ইসলাম। বলো, sure, please. আমার যে লাস্ট কেস 4 and 5 আমি বলেছি আমার ফেভারিট কেস, কারণ আপনাকে দেখিয়েছি what happened to them, right? Right, so right. Both of them had intervention radiology input, and we're very lucky to have Dr. Farzana Alam, who is an intervention radiologist actually, so she's going to give you more perspective what is happening in Bangladesh. Right. Thank you, Sadia. আমি তাহলে চলে যাই, তাহলে ফারজানা আলমের কাছেই চলে যাই। আমি প্রথমে ওনাকে পাইনি, I know everybody is busy, তো ফারজানা আলম কি আছেন? হ্যাঁ, thank you sir, thank you for inviting me. No, thank you so much for joining. আমি আসলে আপনাকে ওয়েলকাম করতে পারি নাই, so I want to welcome you and thank you so much for your time. তো আপনি যদি একটু বলেন, যেটা সাদিয়া বলে, ইন্টারভেনশন রেডিওলজির অবস্থা বাংলাদেশে কি অবস্থা, কি রকম? হ্যাঁ, আমি আসলে করতে পারি নাই, কারণ হচ্ছে I was in cath lab, and আমি এই জন্য এখন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে I was in cath lab, এবং আমি আমার সিনিয়র we were doing a test, and আমি আমার সিনিয়র, এবং এই এখনো আমরা ইন্টারভেনশনটা করছি আসলে আমাদের ওভার ডিউটি হিসেবে। আমি আমার প্র্যাকটিস থেকে 9টার সময় এসেছি, আমাদের যিনি হেড ব্রিগেডিয়ার জহিরুল আলম স্যার, উনি এসছেন ইয়ে থেকে, অ্যাপোলো থেকে, এভার কেয়ার থেকে, আমাদের বিশ্বজিৎ স্যার আসছেন হচ্ছে ল্যাবের থেকে। আমরা সবাই গ্রিন লাইফে এসে শুরু করেছিলাম, এবং এটা শুরু হয় এই জন্য প্রথমে আপনি আমাকে পান নাই, আমি 15 মিনিট পরে ঢুকেছি। আমি এখন ক্যাথ ল্যাবের বাইরে, কারণ হচ্ছে ক্যাথ ল্যাব বন্ধ হয়ে গেছে, আমি অফ হয়ে এই সেশনে ছিলাম। তো যখন ইন্টারভেনশনের রেডিওলজির কথা হচ্ছিল, আমি আবার উঠে গিয়ে ক্যাথ ল্যাবের দরজার সামনে দাঁড়ালাম যে উই আর ডুইং ইন্টারভেনশন, এটা একটা প্রুফ। এভাবে যে এরকম দিতে পারবো এটা ভাবিনি। যাই হোক স্যার, আমি রাইট টাইমে আমি এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। একদম একদম, এবং আমাকে সবাই চলে যাচ্ছে এবং আমাকে বলছে তুমি পেশেন্ট ওয়েটিং জায়গায় বসে আছো, তাই আমি বললাম আমি যদি না বের হই তাহলে ক্যাথ ল্যাব তো ওরা বন্ধ করতে পারবে না, আর আমি যদি এখন গাড়িতে উঠি তাহলে আমি কথা বলতে পারবো না। সো আমি আসলে এখানে বসা, এবং এত সুন্দর একটা সেশনের জন্য তো রাত 12টা আসলে ব্যাপার না। সাদিয়া, অনেক ধন্যবাদ, আমার সুইট সিস্টার, আমার বিলাভড সিস্টার, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এইরকম সুন্দর একটা, মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমি নেশার মতো ওর কথাগুলো শুধু শুনি আর শুনি। থ্যাংক ইউ। তো তাহলে শেষেরটা থেকে একটু শুরু করি। ইন্টারভেনশন থেকে, ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজির অবস্থা বাংলাদেশে এখনো প্রিমিটিভ বলবো না, এখনো আমরা খুব অল্প কিছু মানুষ করছি, কিন্তু আই ক্যান কমিট ইউ যে ইনশাল্লাহ খুব র্যাপিডলি এটা আগ্রহ করবে। কারণ হচ্ছে একটাই কারণ, আমাদের ডক্টররা ভীষণ ইনথুজিয়াস্টিক। আমরা এই মাসের 13-14 তারিখে একটা ইন্টারভেনশন কনফারেন্স করেছি, এবং হ্যান্ডসনটা অনেকখানি ছিল, এবং হ্যান্ডসন থেকে আমরা মানুষকে ঢুকতে, আমরা অর্গানাইজ করার জন্য আসলে উই হ্যাড টু লিমিট দ্য এন্ট্রান্স, এবং আই ওয়াজ ইন চার্জ অফ দ্য হ্যান্ডসন, এবং বিকেল 5টা পর্যন্ত তাদের আসলে আগ্রহের শেষ নাই। এবং উই ক্যান হোপ যে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি ভেরি সুন হবে। এবং আপনি দেখছেন যে আমরা সবাই এই রাতের বেলাও হচ্ছে যে স্যাররা মাত্র গেলেন, জুনিয়ররাও আজকে 3-4 জন ছিলেন, এবং উই আর ট্রাইং। এবং আমরা এখানে অনেকেই আছেন বাংলাদেশের, তাদের সবার কাছেই বলতে চাই, আমার স্যারদের সাথে কথা না বলেই বা তাদের সাথে অলরেডি কথা বলা, আপনারা যেখানে যেই ইন্টারভেনশন লাগে, ইন্টারভেনশন আমরা তো নন ভাস্কুলার করছি, ভাস্কুলারের জন্য ইমার্জেন্সির তো কোনো বাউন্ডারি নাই। আপনাদের দরকার হয় আপনি আমাকে কল করেন, আমাদের বিশ্বজিৎ স্যারকে কল করেন, জহির স্যারকে কল করেন। ফার্স্ট আমাদের তো মুক্তিযুদ্ধের 30 লক্ষ মানুষ শহীদ না হলে তো বাংলাদেশ হতো না। সো আমাদের ইন্টারভেনশনের শুরুতে আসলে আমাদের ওরকম উই আর কমিটেড। আপনারা আমাদের কল করেন, আমরা কে কোন হাসপাতালে সেটা ব্যাপার না, ইফ দেয়ার ইজ এ ক্যাথ ল্যাব, if there is instruments, we will go, we will try to save the patient. এবং এইভাবে করে আসলে টিম তৈরি হবে, আপনাদেরও জানা হবে, আমাদের পেশেন্টগুলো সার্ভিস পাবে। তো এটাই ইন্টারভেনশন। এবং আমরা টেস্ট করছি, আমরা ডায়াগনস্টিক গুলো করছি, এবং রেনাল ট্রমা পেশেন্ট গুলোর আর্টারি এম্বোলাইজ করছি। সুডানেরিজম গুলো তো খুবই নটি, সুডানেরিজম খুবই রিস্কি, অ্যাবডোমিনাল সুডানেরিজম ওইগুলো করছি। এবং যত বেশি পেশেন্ট আসবে তত বেশি আমাদের হচ্ছে এক্সপার্টিস ডেভেলপ করবে, এন্ড উই উইল ডু সুন ইনশাআল্লাহ। মানে আমি খুব হোপফুল যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ইন্টারভেনশনাল ভাস্কুলার ইন্টারভেনশনকে
একেবারে পেশেন্টদেরকে অনেক ভালো ম্যানেজমেন্ট দিতে পারবো। আর তারপরে যদি প্রথম থেকে সাদিয়ার লেকচারের অনেক কথাগুলো করি, সাদিয়ার থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে, যেমন এবং অনেক কিছু প্র্যাকটিস করার আছে আমাদের ডাক্তারদের। বিশেষ করে আমি যখন আমার রেসিডেন্টদেরকে পড়াই, ওদের অনেক কিছু শেখাই যেগুলো সাদিয়া রিপিট করেছে। So it was helpful for me. যেমন ক্লিনিক্যাল, এটা আপনাদের এবং আমাদের ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন, history. We are not technologists, we are doctor. We have to give you the decision, we have to give you the opinion. For that we need history, এবং হিস্ট্রি ছাড়া অন্য কিছু ছাড়া we can't do that. আমাদেরকে প্লিজ হিস্ট্রি প্রোভাইড করেন। এবং আমি তো এখন করতে চাই যে অবশ্যই ডক্টরের ফোন নাম্বার লাগবে। সাদিয়া বারবার যে কথাটা বলছিল, আই পিক আপ দ্য ফোন, ওর যে জার্গন গুলার সাথে আমি বাংলাদেশের জন্য এই জার্গনটা অ্যাড করতে চাই, আই পিক আপ দ্য ফোন। We have to pick up the phone. We have to have a one-to-one relation with my referring physician. So এবং আমি আমাদের হসপিটালেও বলি, সব জায়গায় বলি, এবং আমার ছাত্রদের বলি যে প্লিজ মেক এ ফ্রেন্ড ইন ইয়োর ক্লিনিশিয়ান, অ্যান্ড ক্লিনিশিয়ান স্টুডেন্টদের বলি যে প্লিজ মেক এ রেডিওলজিস্ট ফ্রেন্ড। অ্যান্ড তারপরের কথা হচ্ছে যে অনেক হলো, আমার কাছে মনে হয় রেডিওলজিস্ট শুড বি ইন প্লেস অফ ওয়ার্ক। লাইক আইসিইউ তে রেডিওলজিস্ট থাকবে, এইচডিইউ তে রেডিওলজিস্ট থাকবে, ইমার্জেন্সিতে ইটস এ মাস্ট রেডিওলজিস্ট থাকতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে আমাদের দেশে রেডিওলজি আমরা কারা পড়তে আসি, যারা মনে করি হচ্ছে যে একটু রিল্যাক্স লাইফ লিড করব, ওই রকম ইমার্জেন্সি ডিউটি করব না, তারা আমরা রেডিওলজি পড়তে আসি। ফলে আমাদেরকে খুব বেশি ডেডিকেশন নিয়ে আসলে আসি না। ফলে ডেডিকেশন নিয়ে যে আসেন না, তাকে দিয়ে তো আসলে সাবজেক্টের উন্নতি হয় না। যে কারণেও হয়তো আমাদের রেডিওলজির একটু পরিবর্তন দরকার। তো রেডিওলজি যে আসলে মোস্ট ডেডিকেশন লাগে এখানে, এই এটাও আমাদের আনতে হবে। কারণ হচ্ছে যে আমি যদি এইটা হয় ইমেজ দেখে আমার পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করতে হবে, আর সেই ইমেজ যদি বেস্ট ইন্টারপ্রিটেশন যদি রেডিওলজিস্ট করে, তাহলে রেডিওলজিস্ট শুড বি উইথ দ্য পেশেন্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, in first step of the hospital, because we can't compromise with quality. তাই না? আমি ঘুমাবো বলে ক্লিনিশিয়ান দেখবেন আর আমি একটু ঘুমাই নিব, সকালবেলা রিপোর্ট দিব, ইট শুড নট বি। আমাদের এই চিন্তা থেকেই বের হয়ে আসতে হবে, এবং সেটা সবাই মিলে ইনশাল্লাহ। তারপরের কথা হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন, সিটি গাইডেড ইনফরমেশন এখন হচ্ছে, এবং এটাও খুব র্যাপিডলি গ্রো করছে। আমাদের জুনিয়ররা যেখানে যেখানে সিটি তারা করছে। এখানে একটা কথা আমি একটু বলতে চাই যে সিটি গাইডেড ইন্টারভেনশন গুলো কিন্তু যেমন হচ্ছে বায়োপসি এফএনএসি যেটাই বলি, অনেক সময় আমরা দেখি যে নন রেডিওলজিস্ট করেন, প্যাথোলজিস্টও করেন, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে হাউ ডাজ দ্য টিউমার লুকস, এইটা কিন্তু রেডিওলজিস্ট বোঝে। যখন একটা লাং টিউমার এবং তার চারপাশে সব কনজেস্টেড লাং প্যারেনকাইমা, তখন ওইখানে লাং টিউমারটাকে প্যারেনকাইমা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে কিন্তু রেডিওলজিস্ট সবচেয়ে ভালোভাবে। সো এই যে গাইডেড এফএনএসি শুড বি ডান বাই দ্য রেডিওলজিস্ট। এখন সবকিছু রেডিওলজিস্টের কাছে করতে গেলে প্রচুর রেডিওলজিস্ট লাগবে, সেটা হইতে হবে। রেডিওলজিস্ট লাগলে রেডিওলজিস্ট প্রডিউস করতে হবে, কিন্তু উই কান্ট কম্প্রোমাইজ উইথ কোয়ালিটি। তারপরে সাদিয়ার ওই যে বাওয়েল ওরাল কন্ট্রাস্টের ব্যাপারটা, ইদানিং তো আমরা ওরাল কন্ট্রাস্টের চেয়ে ওয়াটারটা বেশি ব্যবহার করছি। সাদিয়া ওর ছবিতে দেখিয়েছে, তার কেস 4-এ আমরা যদি দেখি সাদিয়া, তোমার বাওয়েল গুলো খুব ভালো অপাসিফাইড, অ্যান্ড নট বাই ওরাল কন্ট্রাস্ট, ইটস বাই ওয়াটার। এবং ওয়াটারের আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে আমরা মিউকোজাকে খুব ভালোভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি, এবং ইটস এ ব্লেসিং যে ওয়াটারকে আমরা কন্ট্রাস্ট হিসেবে নিতে পারছি। তখন যেখানে হচ্ছে যে অবস্ট্রাকশনের কেসগুলো থাকে তখন আমরা ব্যবহার করি। তবে আমার কাছে মনে হয় যে গাট বাদে তো অ্যাবডোমেন না, যদি এক্সক্লুসিভলি ওকে ঠিক আছে লিভার অ্যাবসেস এটা ডায়াগনোসড, অথবা হচ্ছে যে আমার গাটে একেবারে ইনভলভড হওয়ার পসিবিলিটি নাই, সেক্ষেত্রে চলে গিয়ে আমরা বাউল প্রিপারেশনটা বাদ দিতে পারি। কিন্তু বাউল প্রিপারেশনটা যেমন আমার যদি গাট রিলেটেড, জিআইটি রিলেটেড কোনো কমপ্লেন থাকে, আই ক্যান কম্প্রোমাইজ উইথ প্রিপারেশন থেকে আমি করতে পারি না। গাটের পাশে যদি একটা লিশন থাকে, আমি তো গাটকে আমার দেখতেই হবে,
তাই না? কোথায় অত লম্বা গাঁটে, কোথায় একটু ছোট্ট টিউমার, কোথায় একটু ছোট্ট ইনফ্লামেশন, ওয়াল ইডিমা অথবা এগুলো আছে, সেটা তো, আর যদি পেশেন্ট লিন অ্যান্ড থিন হয়, লেস ফ্যাট হয়, তাহলে তো কথাই নেই। সো ওইটাও কিন্তু নাথিং ইজ ম্যান্ডেটরি। প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা ওই রেডিওলজিস্টকে ওইখানেও পেশেন্টের পাশে থাকতে হবে, যে পেশেন্ট যদি নিতে না পারে তাহলে তো জোর করবার কিছু নেই। যে পেশেন্ট নিতে পারবে না তাকে আমরা দিব না, চেষ্টা করব বা প্রিপারেশন বা না দিয়ে করতে। সবকিছুই তো কাস্টমাইজ করতে হবে। আর সেই রকম করে, হ্যাঁ জি। তারপরে ফ্যাট স্ট্যান্ডিং এর কথা সাদিয়া বলেছে, ফ্যাট স্ট্যান্ডিং, আই লাইক ফ্যাট স্ট্যান্ডিং বিকজ ইট গিভস মি ক্লু। আমি কোথাও কিছু ক্লু পাচ্ছি না, পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল পেইন আমি কিছু পাচ্ছি না, ওর যে প্যানিকুলাইটিস হয়ে আছে একটুখানি, ফ্যাট স্ট্যান্ডিং আমাকে, আমার ব্যাটারি চার্জ অনেক কমে যাচ্ছে, প্যানিকুলাইটিস হয়ে আছে, আমি ফ্যাট স্ট্যান্ডিং আমাকে বলে দিচ্ছে। তারপর ফ্যাট স্ট্যান্ডিং দিয়ে আমরা ইডিমা বুঝি, আমরা কনটিউশন বুঝি, আমরা টিউমার ইনভেশন বুঝি, এভরিথিং উই ক্যান সি বাই ফ্যাট স্ট্যান্ডিং। আমাদের খুব সুন্দর ক্লু দেয়, এবং আমাদের রেসিডেন্টদেরকে বলবো ফ্যাট স্ট্যান্ডিং দেখতে হবে, ফ্যাট স্ট্যান্ডিং বুঝতে হবে, এবং ওইটা তোমাকে ক্লু দিবে। সবসময় আমরা ডিরেক্টলি পাই না। ডাইকম আমরা এখন ব্যবহার করি, এবং ফোন পিক আপ এর কথা বলেছি। কম্পেয়ার একটা বড় ব্যাপার, আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের এই প্র্যাকটিস করাচ্ছি যে কম্পেয়ার ছাড়া রিপোর্ট দিবা না, এবং কম্পেয়ার ছাড়া আমি চেম্বারেও রিপোর্ট দেই না। মোটামুটি এইটুকুই। আর লো জিএফআর, আমার কাছে আরেকটা জিনিস মনে হয়েছে যে আমাদের পেশেন্টরা যখন আসে সবাই কিন্তু ডিহাইড্রেটেড থাকে, তারা লং টাইম ওয়েট করে। উই শুড প্র্যাকটিস, রুটিন প্র্যাকটিস একটা হাইড্রেশন। আমার মনে হয় আমরা হাইড্রেটেড করে নিতে পারি। সাদিয়া, আমি কিন্তু আমার একটা পেশেন্ট পেয়েছি, আমি হচ্ছে তার ক্যারোটিড ক্যাভার্নাস ফিস্টুলা, অ্যাঞ্জিওগ্রাম করার পর কিন্তু তার ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতাটা বলার জন্য। ওকে, অনেক রাত হয়েছে, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনার শেয়ার করার। জানলাম ইনশাআল্লাহ and we can share our এবং অনেক কাজ করব। ডক্টর রুমে চৌধুরী মৌরির কাছে, ও তো ইউনাইটেড হসপিটাল জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তুমি যদি তোমার অভিজ্ঞতা প্লাস কোনো কমেন্ট থাকে বা কিছু কোয়েশ্চেন থাকে একটু সাদিয়া। মৌরি। স্যার, থ্যাংক ইউ ফর পিউজেটে আমাকে প্যানেলিস্ট হিসেবে এই সেশনটাতে ইনক্লুড করার জন্য, কারণ এটা আসলে খুব একটা ইনফরমেটিভ একটা সেশন ছিল। কারণ সিটি ব্রেইন, আমাদের থিসিসে আমরা সিটি ব্রেইন, সিটি চেস্ট মোটামুটি ভালোই আমরা দেখেছি, এবং মোটামুটি আমরা বুঝি যে সিটি চেস্টে কি আছে বা সিটি ব্রেইনে এমআরআই তে কি আছে। বাট অ্যাবডোমেনটা একটা মিস্ট্রি বক্সের মতো আমাদের জন্য, সিটি অ্যাবডোমেনটা। তো অনেক কিছু টার্ম নতুন আমি শিখলাম, যেমন হচ্ছে ফাতা ম্যাডাম বললেন যে এখানেও একটা লাং উইন্ডো আছে, তারপর হচ্ছে বনি উইন্ডো আছে, অ্যাবডোমেনে বনি উইন্ডো আছে। আমি জানতাম সিটি ব্রেইনে বনি উইন্ডো থাকে সিটি হেডে, বাট অ্যাবডোমেনে বনি উইন্ডো থাকে, এটা আসলে আমি প্রথম জানলাম। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস আমরা যেমন আমাদের যেমন আসে ট্রমা পেশেন্ট আসে, ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন বা অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশনের পেশেন্ট, কিছু কিছু পেশেন্ট আসে আমরা অ্যাবডোমিনাল সিটি করি পাইরেক্সিয়া অফ আননোন অরিজিন। এটা যখন আমরা কোনো কিছু ফাইন্ড আউট করতে পারি না যে অ্যাবডোমিনে কোনো সোর্স আছে কিনা দেখা, তো ওই জিনিসটা যে কোনো কালেকশন থাকলে বা কোনো পাস পয়েন্ট থাকলে সেটা আমি কিভাবে ডায়াগনোসিস করব। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা কোভিড এর সময় বেশ পেয়েছি যে ইসকেমিক কোলাইটিস এর মতো ফিচার, সেগুলো আমরা কিভাবে সিটিতে ডায়াগনোস করতে পারি। আমি আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স একটু শেয়ার করব। আমাদের একটা পেশেন্ট এসছে, মিডল এজড, মোটামুটি অ্যারাউন্ড 60 ইয়ার্স, ফিমেল পেশেন্ট এসেছিল রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে, এবং আসার পরে দেখা গেল সেপটিক শক। আমরা অসকালটেশনে লেফট সাইডে আমরা লোয়ার পোর্শনে ব্রেথ সাউন্ড ডিমিনিশ পাচ্ছিলাম। পরে এক্সরেতে দেখা গেল যে এখানে প্লুরাল ইফিউশন থাকতে পারে, আমরা সিটি চেস্ট করলাম। তো সিটি চেস্টটা করার পরে সিটি চেস্টে নিউমোনিয়ার সাথে লেফট সাইডের নিউমোনিয়া উইথ প্লুরাল ইফিউশন, যেটা ডক্টর সাদিয়া বললেন যে বটম স্লাইসের ইম্পর্টেন্স। তো ওটার জন্য আমি বলছি যে আমরা যেটা মিস করে যাচ্ছিলাম, তো আমাদের যিনি চিফ কনসালটেন্ট প্রফেসর ওমর ফারুক স্যার, স্যার দেখে বললেন যে আমার এই জায়গাটায় স্প্লিনে কোনো একটা কিছু মনে হচ্ছে, যে স্প্লিনে কিছু থাকতে পারে, স্প্লিনের সাইজটা ইজ নট নর্মাল।
তো এরপরই আমরা আবার সিটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম এবং আলটিমেটলি দেখা গেল যে এখানে একটা স্প্লিনিক অ্যাবসেস আছে, পেশেন্টকে ইমার্জেন্সি স্প্লিনেক্টমি করা হলো এবং পেশেন্ট আলটিমেটলি সেপটিক শক থেকে উইথড্র করা গেল। সো বটম স্লাইসের ইম্পর্টেন্স আসলে খুবই বেশি। যে কোনো সিটি চেস্টে আমাদের আসলে বটম স্লাইসটা খুব ভালো করে দেখা উচিত। এটা আমাদের একটা লার্নিং, আমার নিজের জন্য একটা লার্নিং। তো আমি মনে করি যে এই জিনিসগুলা যেগুলা যে অ্যাবডোমিনাল একটা কালেকশন বা ট্রমাতে আমরা কিভাবে অ্যাসেস করব, তারপরে সলিড অর্গান গুলা যে লিভার তো মোটামুটি আজকে মোটামুটি বলছেনি, স্প্লিন, প্যানক্রিয়াস, অ্যাপেন্ডিক্সটা ভালো আসলে সবসময় বোঝা যায় না। তো একটা ইনফরমেটিভ একটা সেশন ছিল। আর এগুলা আমি এক্সপেক্ট করবো যে নেক্সট যে সেশন গুলা হবে সেগুলা নিশ্চয়ই আমাদেরকে আরো বেশি ইনফরমেশন দিবে রিগার্ডিং সিটি অ্যাবডোমেন। থ্যাংক ইউ মৌরি। আমি চলে যাই যেহেতু বাংলাদেশের রাত 12টা, আমি আবিদ ভাই দেখছি আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আবিদ ভাই, আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগতেছে। আবিদ ভাই আপনি মিউটে আছেন। আবিদ ভাই আনমিউট করতে হবে। জি, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? ব্রিলিয়ান্ট সেশন। হ্যাঁ, কেমন সবাইকে দেখে ভালো লাগছে। আমি তো টপিকস এর সাথে কিছু আলোচনা কিছু বলবো না, কারণ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট এক্সপেরিয়েন্স। অনলি আজকে রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং নিয়ে যে বক্তব্য হচ্ছে এটা অনেকটা আমার কাছে অনেক অনেক অ্যাডভান্স, আমরা অনেক অ্যাডভান্সে চলে গেছি ইনশাল্লাহ। তো আমার সবাই প্রতি আমার একটা কি বলে যে জাস্ট টু এক্সপ্রেস মাই থ্যাঙ্কস এন্ড হ্যাঁ বেস্ট উইশেস টু অল অফ ইউ। অনেক সাদিয়াকে দেখলাম অনেকদিন পরে, তোমাকে তো সামনাসামনি দেখা যায় না, ওয়েবিনারে মাঝে মাঝে। তো সব থেকে মজার ব্যাপার হলো কি জানো, বাংলাদেশের পপুলেশন হলো প্রায় 50% অফ টোটাল পপুলেশন, বাংলাদেশ চাইল্ডহুড পপুলেশন। তো সেই চাইল্ডহুড পপুলেশন রেডিওলজি রিড করার জন্য এদেশে কোনো পেডিয়াট্রিক রেডিওলজিস্ট নাই। তো না থাকাতে আমি আর আমার কলিগ প্রফেসর লুৎফুল কবির দুইজন মিলে একটা রেডিওলজি, ক্লিনিক্যাল রেডিওলজির একটা বই বের করছি 400 পৃষ্ঠা। তো এই হলো অবস্থা। তো সবার জন্য ভালো লাগছে। সাদিয়া, তুমি তোমার প্রেজেন্টেশন তো ডেফিনেটলি ব্রিলিয়েন্ট। আর যারা পার্টিসিপেট করছে ফারজানা আর তাজবির তো মঞ্চ কাঁপানো লোক একদম, এই আর কি। আমি শুনছি আমি একটু দেরি দেরিতে জয়েন করছি। হ্যাঁ, এই আর কি। হ্যাঁ বলো। পিডিয়াট্রিক রেডিওলজির উপরে একটা সেশন ইনশাআল্লাহ করব আমরা। হ্যাঁ, করো করো স্যার। আমরা পেডিয়াট্রিক রেডিওলজির কোর্স খুলতেছি স্যার, ফেলোশিপ ইনশাআল্লাহ, বিএসএমই ইনশাআল্লাহ। স্যার আপনি আমাদের স্যার, সাদিয়ার স্যার আমাদের স্যার, আমরা আপনার ছাত্রী স্যার। আপনাকে দেখে যে আমাদের কি ভালো লাগতেছে। থ্যাংক ইউ স্যার জয়েন করার জন্য। তোমরা সেশন করবে, আমি থাকবো না, এটা হয় নাকি? থ্যাংক ইউ আবিদ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার এই প্রেজেন্সটা আমাদেরকে আসলেই অনেক উদ্বুদ্ধ করলো এবং আমরা আসলেই প্রাউড ফিল করছি যে আপনি এসেছেন রাত 12টা পর্যন্ত, আপনি এত বিজি সময়ের মধ্যে সময় দিয়েছেন। যে থ্যাংক ইউ আবিদ ভাই, দেখা হবে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আমি চলে যাই একটু আশরাফের কাছে। আশরাফ হচ্ছে হি ইজ এ hepatologist and he actually deal with the liver transplant in New Jersey. ওর একটা কোশ্চেন ছিল মনে হয় আশরাফ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ছোট ভাই, তুমি অনেকক্ষণ ছিলা সেশনে, তো তুমি কি কোশ্চেন তোমার আছে বলো। থ্যাংক ইউ তাজবির ভাই। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে তো আমি would like to really thank Dr. Sultana. It was really I'm sure everybody enjoyed it. As a non-radiologist, I learned a lot, like you Tazbir bhai. আমি also you got the diagnosis though. You got the diagnosis and case 5 আমি দেখছি তোমার অ্যানসারটা। আর হচ্ছে আমি আমার এখানে দুজন খুবই পরিচিত, একটা হচ্ছে আবিদ হোসেন স্যার, actually he was my teacher too, আবিদ হোসেন মোল্লা, ওই যে পেডিয়াট্রিশিয়ান। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আর হচ্ছে ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালাম স্যার, আমি সলিমুল্লাহ ছিলাম। তো আসসালামু আলাইকুম, আপনার দেখে খুব ভালো লাগলো। আর হচ্ছে শাহাদ হোসেন, উনি আমাদের রেজিস্ট্রার ছিলেন তখন। আমি জানি না আমাকে চিনতে পারছে কিনা, কোলোরেক্টাল সার্জন যে। তো দুজনকে আমার সালাম আর কি। তো আমি জাস্ট খুব শর্টলি শেষ করব। সো for Dr. Sultana last case, I was thinking because
androgenic steroid, usually we see, not a lot, but, patient usually comes with either cholestasis or hepatic adenoma. I think these patients probably has pleosis hepatitis that probably lead to spontaneous and a subcapsular hematoma. And আমি তো এর সাথে কথা বলছিলাম তাসবির ভাইয়ের সাথে, I think something in the future will do something, not only CT, but also MRI. Like you mentioned, that MRI is really very, we do all the time on MRI, on liver imaging and all that. The question I have for Dr. Sultana is, I know you showed a slide about cirrhosis and nodular liver, and oftentimes we have a question for the radiologist, and the way the nodular liver, what I think and what you showed is, really look nodular, but sometimes the liver look like, although it's not really nodular, but it's more like a wavy. Does it call it as a nodular liver, or you just gonna say this is more like normal appearing liver, but not really nodular? Because sometimes it's really difficult to distinguish. The question for Dr. Sultana. Thank you for the question. This question I had even after 3 years of radiology training. So liver cirrhosis is something, if you can diagnose early, of course, the prognosis is better. Sometimes it's really difficult. Early stage, you see homogeneous parenchyma. Sometimes you see really slow ambulation over the margin. But if it is subtle wavy, I don't know what do you mean by wavy. Wavy means like, you'll see, like the one you showed, liver is look like this, but sometimes it'll go, like this, wavy, and some radiologists call it, the shape. Yeah. Sorry, some radiologists call it cirrhosis. As a cirrhosis, because it looks nodular. Not because nodular, you really have to see what I know as an that it's not very smooth, not like when you say a little bit wavy instead of like smooth. Wavy means like, I don't know if I can explain to you, if I can, so it's, I can show you a picture. Okay. So in summary, what I want to say is it is difficult to diagnose in early stage. So it's looks like this. Oh, okay. That may be a shape. That's a very good point. The wave you see, if it is not the correct phase of imaging, you may miss a cancer there. So that a wave, identifying the wave is very important, because that may be the only sign you see on radiology that there is a wave, which is not a usual wave. Okay, this is not usual lobulation. So that may give an indication. Suppose you are doing a arterially enhanced CT, or you're doing a non-contrast CT, that wave can help you to do further investigation. But on cirrhosis, there are lots of features of cirrhosis. I'll go through it on my liver section. Yes. Properly, probably that will be more appropriate, describing what are early features, what are the late features. Nodular liver, we don't say nodular unless we see nodules. We mainly say radiologically it's irregular outline. That's how we describe. Okay, regenerative nodules can be very subtle. We may not. Very subtle, right? Yeah. So I'll leave all the other questions for the next liver and pancreas imaging. The one topic I would request you to add on that session is to talk about a volumetric CT, and to, because nowadays, a lot of surgeons, they do liver resection, not based on whether they have portal hypertension, but really by doing volumetric CT to see, hepatic reserve, and kind of have my own, because we begin to start, but we don't have the volumetric CT yet, but we plan to get it in our center. So this is something we can, I'd like to learn a little bit more basic, what you look for. Yeah. Thank you. Sure. Thank you, Ashraf. Thank you so much. I mean, তিনটা কোশ্চেন নেই, যেহেতু কোশ্চেন করছে কয়েকজন, কুইক অ্যান্সার দিও সাদিয়া। একটা হচ্ছে আমরা বলি যে এখানে যে কোশ্চেন করছে মাসুম, the thanks for excellent elaboration. We know in rectal cancer, MRI is the standard for local staging, and CT abdomen for distant staging. So the question is why MRI is not used for the distant staging? Why we do MRI for the local and CT for the distant staging for rectal cancer? Excellent question. Who I don't know you who asked this question. Excellent question. It's Masum asked this question. So there is a basic difference. আপনাদেরকে আমি scanner দেখেছি না, but technique slight difference বলেছি। একটা হচ্ছে CT, which is volumetric acquisition.
And তার মানে হচ্ছে we scan everything, every part of the body in a volume, and then the reconstruction is done into, we can go lower down to 0.6 millimeter slices. Okay, so we see really thin slices. The basic difference is soft tissue attenuation is much better. A soft tissue resolution is much better with MRI because of the magnetic property. It based on proton and everything. I'm not going into physics. But local staging is very well seen because I showed you rectum with that was very obvious, but subtle one. You don't know whether there is mural, transmural invasion or some vascular invasion on lymph nodes. So local staging is very good with MRI, but when you do the whole body, it's not volumetric in terms of the thickness is much higher. So you don't see everything. You can definitely miss a lung cancer or sorry, liver cancer there, liver metastasis there. So that's the reason we don't do distal staging with MRI. That doesn't acquire the whole volume of the soft tissue. Sadia, what to follow up question chilo je MRI to good for liver cancer, right? For the liver mets evaluation. Yes. So MRI আমরা কেন use করি না তাহলে? MRI তো good for liver, good for rectal area. So rectal staging আমরা দুইটা করি কেন তাহলে? দুই স্ক্যান করি কেন? Duta scan because rectal cancer go anywhere. So as I said, the slice thickness is quite high in MRI. So suppose you've got a lymph node somewhere that can be missed then on MRI. CT scans better. Yes. Okay. So you need thin slices to see every spot in the body that is visible. We always miss cancer because it's just a couple of cells going somewhere, and 10 years later you get the metastasis. We always miss cancer. But the bottom line is the resolution is completely different. CT resolution and MR resolution is completely different, and it doesn't cover every part of every organ. Right. Okay. So I had a question, Nishit. I had a question. Last question. Deklam tar abar tinta question আছে. Dr. Mahamudul Hassan question করেছে. First, he wants to thank you for excellent presentation, and I think he was in chest presentation as well, so he liked it. Thank you for listening. Thank you so much, Dr. Mahamud. Okay. So number one question was, what are the tips to find or characteristic features of neoplastic lesions in radiology point of view? কখন আমরা মনে করব is more malignant than the benign? That is one question. Second question হচ্ছে, there is any way you can tell from the radiology point of view, is the primary cancer or is it metastatic cancer? Okay, these lesions. This number two. Number three, in terms of scan, abdominal, which modality is better? Same question I think we discussed, MRI or CT for the abdomen, for the malignant point of view. As I said, MR rectum for local staging and MR liver, sometimes MR kidney for the last question, MR kidney for renal lesion and adrenal lesion. Those are good just to characterize, but generally abdominal CT is the best for staging, I mean. Then the first question was how to differentiate benign and malignant. It's all machine learning. That means if you imagine I'm a machine, I'm learning from pattern recognition. So look at the normal, look at the abnormal, and the features comes with every organ is different. Okay, so I cannot tell you, it's not a one sentence answer. I'm going through every organ in future, and I'll show you how to differentiate for sure. That's going to be a full lecture if I try to answer that question. It is possible, and that's how we say that it's consistent with the cancer. And the second question was, can we say whether it's primary or secondary? I would say 50-50. It's I mentioned quite a few times. Barbari bolchi ami, clinical question is very relevant. Okay, so clinically, if you suspect something, we can answer properly. I can see like adrenal lesion, primary adrenal cancer is very rare, and you can recognize it if it is, because it's very rare. So if you see something adrenal, if you see 1 or 2 lesion here and there, you can suspect it's coming from somewhere. You can definitely say like, is it primary bone cancer? Is it metastasis? A lot of cancer you can say actually. So I would say CT is an amazing modality to help you guide whether it's primary or secondary without doing biopsy.
থ্যাংক ইউ সাদিয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে অনেক প্রায় 2 ঘন্টা 15 মিনিট আমরা ডিসকাস করলাম এবং লট অফ কোয়েশ্চেন, এবং তোমার প্রেজেন্টেশন আমি আসলে স্পেল বাউন্ড। একটা অ্যাবডোমেন সিটি অ্যাবডোমেনকে 50 মিনিটসে প্রেজেন্ট করা ইজ নট এ ইজি জব। তুমি যেটা করছো দ্যাট ইজ রিয়েলি মানে